At the same time, and be careful with the words I'm saying, there is no way we will eradicate terror if we continue to undermine democracy. There is no way we will fight properly against the culture of terror if countries like Turkey and Egypt continues their path towards being autocratic dictatorship. This will not be the answer. So, very coherent in condemning terror, but at the same time, we cannot lose out of sight what regimes are perpetrating against political opponents, against free media, against academicians, against people that are just willing to have their mind free to think the way they want. And they are just trying to fight for basic condition of promoting democracy. These are the different aspects that this conference will cover. And it will be done thanks to you in interacting with you here in this plenary. And what else can I say? I can only wish a lot of success to our debate, and I want really to thank all those that came from very far away to reach this enchanting place that is Sulaymaniyah in KRG. Thank you very much. It is my pleasure now to invite Mala Bakhtiar, the chief of the Politburo of the PUK, to join me here on stage for its opening remarks. بەڕێز سێرگێی ستانیشێڤ سەرۆکی گروپی پارتە سوسیالیستەکانی ئەوروپا، بانوان و برایانی بەڕێزی نوێنەرانی پارتە سیاسیەکانی بەشداری کۆنگرەی سلەیمانی، میوانانی عازیز، بە ناوی جەنابی مامجەلال و مەکتەبی سیاسی یەکێتیەوە بە خێرهاتنی گەرمتان بۆ کوردستان و پایتەختە ڕۆشنبیریەکەی سلەیمانی دەکەین کە شارێکە تەمەنی 2.5 تێ نەپەڕاندووە. ئەگەر داگیرکەران پەیتا پەلامەریان نەدایە لە سەرنەمی میرنشینی بابانەکان و حکومڕانی شێخی نەمرەوە، سلەیمانی وەکو پایتەختێکی هەر زیندوو لە ناوچەکەدا دەمایەوە، چونکە پایتەخت و شارێک بووە لە سەدەی هەژدەهەمەوە زۆرترین پیشەگەر، هەڵکەوتووترین زانای ئاینی، دەرکەوتووترین شاعر و زۆربەی ڕۆژنامە، گۆڤار، مێژوونۆس، رەخنەگر و سەرەتاکانی دیاردەی مەدەنی و ڕۆشنگەری لە سلەیمانیدا سەریان هەڵداوە، کە ئێستا ئامێزی بۆ ئەم کۆنگرە نێودەوڵەتیەی پارتە سۆسیالیست و دیموکراتەکانی ڕۆژئاوا و جیهانی ڕیالیزمی ڕیالیستی لە جیهاندا هەبوو. ئامادەبووان گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهۆی چەوسانەوەی سیاسی و چینایەتی و نەبوونی پشتیوانی هێزە سۆسیال دیموکرات و چەپەکانی جیهانەوە، پێش ئەوەی باری بابەتی و خۆی خەباتی دیموکراسی بخەمڵێ، بە ناوی بەهاری عەرەبیەوە ناوچەکە ڕاپەڕین. لەم هەلومەرجەدا تەنها ئازادی خوازانی تونس توانیان سیستەمێکی دیموکراسی مەدەنی بەدیبێنن. باقی ڕاپەڕینەکان بە تایبەتی لە مەسر، لیبیا، عێراق، سووریا و یەمەن دووچاری جەنگی ناوخۆیی و تێکچوون بوون و هەتا ئێستاش درێژەی هەیە. هێزە دیموکراتە لاوازەکان کەوتە کەناری ڕووداوەکان، چەپەکان زۆر دواکەوتن، بەمەش مەیدان چۆڵپ و هێزە ئیسلامگەرە جۆرا و جۆرەکان جڵەوی ئۆپۆزیسیۆن بگرنە دەست، سەلەفیە تونڕەوەکانیش خۆیان بۆ کۆمەڵکوژی ڕێکخست. ڕێگوڕیشەی ئەم ڕووداوانە دەگەڕێتەوە بۆ هاوڵەکانی سەدەی ڕابردوو لە سەپاندەر ڕێککەوتن نامەی سایکسپیکۆ هەتا لۆزان، کە درێژەکەی ئەو سیاسەتە بە خێوکردن ڕژەمە دوژمنەکانی دیموکراسی و ڕۆشنگەری بوو لە ناوچەکەدا. کاتێک حکوومەتەکانی ڕۆژئاوا جگە لە بەرژەوەندی ئابووری چاو لە هەموو دیکتاتۆرەکان دەپۆشن، کاتێک وڵاتانی سۆسیالیستی زیاتر لە ڕۆژئاوا هەڵپەی بەرژەوەندەکانیان بوو هەتا ڕادەی چاوپۆشین لە قەڵاچۆکردنی کۆمونیست و سۆسیالیستەکان، بەڵکو هاندان
هاندانیان هەتا ببنە دۆستی ستراتیژی حکوومەتە دیکتاتۆرەکان کاتێک سۆسیال ئینتەرناسیۆناڵ و دیموکرات و چەپەکان لایەنی کەمی پشتیوانی هێزە دیموکرات و ئازادی خوازەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست 1% تەواو ناکەن بەڵکو حزبە دیکتاتۆرەکانی وەکو مبارەک و بن عەلی دەکەنە فول نەمبەر کاتێک هێزە دیموکرات و چەپەکانیش ڕابەرایەتیکردنی خەباتی دیموکراسی و ستراتیژی دیموکراسی هاوبەش و شۆڕژگەڕەیان نابێ دیموکرات لە چۆنیەتی ڕاپەڕاندنی ئەرکە دیموکراسی و مەدەنی و ڕۆشنگەری هاوچەرخ قوڵبوونەتەوە ئایا کاری پێویست بۆ بەدیهێنانی یەکسان و ژن و پیا و پاشەکشە بە کولتوری باوکسالاری کراوە ئایا پشتیوانی حکوومەتە دیکتاتۆر و کۆنەپەرستەکانی جیهان لەبەر بەرژەوەندی ئابووری کۆمپانیە زەبەلەحەکان لەلایەن حزب و وڵاتانی ڕۆژئاوە کەم کراوەتەوە بەڕێزان تابلۆی سیاسی لە کۆتایی شەڕی داعش و سەلەفیەکاندا تەڵخە هێشتا خەباتی دیموکراسی لە سەرەتای ڕێگادایە بەڵکو هەڵە و کەم و کوڕیش کەم نییە لە ڕۆژئاواشدا نەبوونی ستراتیژی دادپەروەری و چارەسەری هاوسەنگی ئابووری بۆ کەمکردنەوەی بێکاری و کۆتایی هێنان بە کێشە کۆمەڵایەتی و دەرونیەکان و نەبوونی بەرنامەی نوێی زیاتر بۆ خزمەتکردنی کرێکاران و چارەسەری ڕیشەیی کێشە کۆمەڵایەتیەکان هاوشانی هەناردەکردنی تیرۆر و سەدان هەزار کۆچرە و بۆ ڕۆژئاوا ئەمانە تێکڕاوایان کردووە لە ڕۆژئاواشدا ڕاستڕەوەکان هەلەکە بقۆزنەوە هەروەکو چۆن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئیسلامگەراکان هەلەکەیان قۆزنەوە لێرەدا دەمانەوێت بڵین هەڵەکانی سەدەی ڕابردوو ئەنجامەکەی بۆ تەواوی هێزە سۆسیالیست و دیموکراتەکانی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست زانراون و بەردەوامیشن ڕاستڕەوەکان لە ڕۆژئاوادا و ئیسلامگەرەکان لە وڵاتانی کەناردا زانیان چۆن سوود لە هەلومەرجەکان وەربگرن بەڵام بەداخەوە سۆسیالیست و دیموکراتەکان جارێ سوودی ستراتیژیمان لەم هەلومەرجە وەرنەگرتووە بەڵکو هەندێک دەوڵەت و هێز هەن سوورن لەسەر ئەوەی سیاسەتی سەدەی ڕابردوو بۆ پشتیوانی ڕژێمە دژە دیموکراتیەکان چاو بپۆشن لە هێزە شۆڤێنی و دژمنانی ئازادی لە ناوەندە سیاسەکانی نێودەوڵەتیشدا بەردەوامن بەڕێزینە پێمان وایە ڕووداوەکان و قەیرانەکان دەرگای خەباتی هاوچەرخی دیموکراسی و دادپەروەری کۆمەڵایەتیان چ لە ڕۆژئاوا و چ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کردووەتەوە ڕۆژئاوای پێشکەوتوو دەبێت خەباتی دادپەروەری کۆمەڵایەتی پەرە پێبدات و ڕێگە نەدات مۆدیێرەتەکان و ڕاستڕەوەکان کرێکاران و ڕایگشتی چاواشە بکەن ئەمەش ستراتیژیکی دادپەروەری گونجاوی لەگەڵ گۆڕانکاری کۆمەڵایەتەکانی سەردەمەکەدا دەوێت تایبەتمەندیەکەی ئەم خەباتە دادپەروەریە کۆمەڵایەتی سۆسیالیستەکانی ئەوروپا لەم سەردەمەدا بە بەراورد لەگەڵ 19 و 20 ستراتیژی دادپەروەری دەبێ لەم سەردەمە گرێ بدرێ بە ستراتیژی خەباتی دیموکرات خوازانی گەلانی کەنار لە جیهاندا واتە لە هەزارەی سێهەمدا و لەمەودا دادپەروەری و دیموکراسی هەتا ڕادەیەکی گونجاو چارەسەری قەیرانەوەریەکانی جیهان پەیوەندیە ئۆرگانیکیەکانی نێوانیان ناکرێ هەردوو ئەم ستراتیژە لێکدا ببڕێ لە ڕابردوودا هەم هێزە دیموکرات و سۆسیالیستەکانی ڕۆژئاوا لەم گرێدانەی خەباتی دادپەروەری و دیموکراسی جیهانی شکستیان خوارد هەم کۆمونیستەکان هەڵدێران دەرکەوت مەحاڵە دادپەروەری ڕۆژئاواتە بەدید بێ ئەگەر دیموکراسی و مافی چاری خۆنووسین تەواوی گەلانی ئازادی خوازان نەگرێتەوە بەڕێزینە ئێوە ئەم کۆنگرەیە لە کوردستاندا دەبەستن زۆربەی هێزە کوردستانەکانی بەشەکانی کوردستان ئامادەن ئەم کوردستانە دوای ئەوەی کرایە قوربانی سیاسیۆنەلیستە شۆڤێنیەکانی عەرەب و تورک و فارس دوای جەنگی یەکەم و دووەم و جەنگی سارد بەڵام قوربانیدان گەڕاوەتەوە سەر ڕەوتە مێژووەکەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەرکەوت حکمی مێژوو بە سووربوونی خەبات هەر دەگەڕێتەوە سەر شاڕەی ئازادی ئەم کوردستانە ئەنفال کراوە چیما ڕێژ کراوە 5,000 گوند خاپور گوند ڕخێنراوە چاوتان لێیە چۆن بۆتە جێی ئومێدی ئازادی خوازانی جیهان کورد پشووی خەباتی درێژە جاران کە ئاواتمان بوو لە کۆنگەرەکانتاندا ناوی کورد بێنن ئێستا تەشریفتان هێناوە لە سلێمانیەکەی کوردستان کۆنگەرە دەبەستن ئێمە دڵنیاین لە ئایندەیەکی نزیکدا باشتر بۆتان دەسەلمێ کە خەباتی ئازادی خوازی کوردستان داینەمۆی خەباتی ئازادی خوازی ناوچەکەیە و حکوومەتەکان تەنانەت ناتوانن وەکو جەنگی سارد مەرامەکانیشیان بەدی بێنن تازە
زندانیکردنی سەرکردەکانی وەکو سەلاحەدین دەمیرتاش و ڤیگەنی هاوسەرۆکی و سەدان سەرکردە و سەرۆکی شارەوانیەکان، تازە زندانیکردنی سەرکردەکانی وەکو سەلاحەدین دەمیرتاش و ڤیگەنی هاوسەرۆکی و سەدان سەرکردە و سەرۆکی شارەوانیەکان دادی حکوومەتی ئاکاپە نادان. لە ڕۆژاوای کوردستانیشدا وەکو سەردەمی کەمالیەکان دەستێوەردانی عەسکەری لە ڕەهەندی ستراتیژیدا شکست دەخوات. شەڕکردنی داعش بۆ جیهانی سەلمان کوردستان چۆن دەتوانێت خەباتی ئازادی خوازی بپارێزێ و سەر بکەوێ. بۆیە زندانیکردنی سەرکردەکانیشمان خەباتمان فراوانتر دەکات. بێگومان ئەم دۆخەی ناوچەکە و جیهان کاریگەری لەسەر ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دەبێ بۆ دۆزینەوەی چارەسەری سیاسەی گونجاوی کێشەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا. ومێدەوارین لەم کۆنگرەیە حزبە تێکۆشەرەکانتان زیاتر و بەردەوام پشتیوانی خەباتی دیموکراسی تەواوی بەشەکانی کوردستان بکەن، چونکە کوردستان کەوتۆتە سەر ڕێگای ئایندەیەکی باشتری دیموکراسی و ئاشتی و دادپەروەری. دڵنیابن بەڕێزان، ئێوە لە کوردستاندا دۆستی ستراتیژی دیموکراسیتان هەیە. هەر بەشێکی کوردستان ڕزگار و دیموکرات بێ، خەباتی دادپەروەری ڕۆژئاوا پێگەیەکی ستراتیژی پێویستیش ناکات وەکو سەردەمی پێشوو لە ڕێگەی داگیرکەرانەوە بەرژەوەندی ئابووری لە کوردستان دابین بکرێ. کوردستان وەکو باشوور ئازاد بکرێ، بازاڕی بەرژەوەندی هاوبەش لە بەردەم ڕۆژئاوا وڵاتانی ناوچەکەش کراوە دەبێ. بە دڵنیاییەوە ناوچە کێشە لەسەرەکانی کەرکووک و خانەقین و شەنگال بێنەوە سەر کوردستان، ئەزموونی دیموکراسی باشووری کوردستان فراوانتر دەبێت بەبێ ئەوەی بچووکترین مافی پێک هاتەی تر بخورێ. زۆرمان لا گرنگە عێراق، زۆرمان لا گرنگە عێراق بەکردەوە دیموکراتی فیدراڵ بێ، چونکە لە وڵاتێکی دیموکراسی ڕاستەقینەدا پێکەوە دەژین. بەڵام لە وڵاتێکدا خۆی لە دیموکراسی بدزێتەوە و دەستور جێبەجێ نەکات و خاکی حەڵاڵی کورد بە پێی مادەی 140 دەستور نەداتەوە بە کوردستان، مافی خۆمانە بیر لە ڕفراندۆم و سەربەخۆیش بکەینەوە. تومەتی جیابوونەوەش ڕەت دەکەینەوە، تومەتی جیابوونەوە ڕەت دەکەینەوە، چونکە هەزاران ساڵە لەسەر خاکی خۆمانین. ئێمە لە نیشتیمانی خۆمان جیا نابینەوە. ڕەتکردنەوەی داگیرکەری جیابوونەوە نییە، بەڵکو بەدیهێنانی مافی چارەی خۆنووسینە. جارێکی تر بەڕێزینە لە کۆتاییشتا پێتان ڕادەگەیەنین هاوکاتی پشتیوانی سیاسی پێویستیمان بە دۆستایەتیتانە بۆ چارەسەرکردنی کێشە سیاسەکانی کوردستان و کاراکردنەوەی گونجاوی پەرلەمانی کوردستان. پێویستیمان پێتانە هەم هاوکارمان بۆ نەهێشتی گەندەڵی و هەم بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی ئابووری کە فەرمانبەران دووچاری ژیانی سەخت کراون. تکایە لەم قۆناغەی گوزەری دیموکراسیەدا بۆ سەرخستنی ئەزموونی دیموکراسی کوردستان زۆرتر هاوکارمان بکەن. بەخێر هاتن ئێوە لە ڕۆژئاوا و دەوڵەتانی عەرەبی دەکەین، هەروەها بە خێراتنی تەواوی حیزبەکانی بەشەکانی کوردستان و میوانانی ئازیدی تریش دەکەین. سەرکەوتوو بێ کۆنگرەکەمان بۆ گەڵاڵەکردنی ستراتیژیکی هاوبەشی دادپەروەری لە ڕۆژئاوادا و دیموکراسی و ڕۆشنگەریش لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا زۆر زۆر سوپاستان دەکەین. So, dear friends, the conference of the challenges of ending the conflict is officially opened.
Stage. It will be moderated by Anja Weller-Schoek, the director of the Friedrich Ebert Stiftung in Jordan and Iraq, Farid Zahran from the ESDP Egypt, Khalid Mahmoud from the Labour UK leadership, member of parliament as well, General Bakhtiar Mohammed Siddiq, advisor to the Peshmerga ministry, Jafar Eminki, member of the KDP Politburo, Georgi Butstin, Deputy Special Representative of the General Secretary of the United Nations, and Dr. Hannah Edward, representative of a women activist organization. Anya, I think that I leave you with the task of running the show here. Good afternoon. It's my great pleasure to welcome you all to the first panel of this afternoon. I very much hope that you won't fall into what we call in German the soup coma. So please stay alert for this very important topic. My name is Anja, Resident Director of the German Friedrich Ebert Foundation for Jordan and Iraq. Welcome to this panel. We will talk about defending freedom from terror. And as Giacomo already mentioned in his speech, this couldn't be a more important topic at this time. Not only do we see an increasing threat in the Middle East, but in other countries as well. We are seeing a jihadi trend that has never been seen before around the world. But we also cannot lose our civil liberties, our democratic system in the face of this threat. So I'm very happy that we will focus this first panel on this issue with a very distinguished expert panel here and you as a very distinguished audience. I will introduce every speaker in turn as we start. I would like to head off with Georgi Butstin, who is the Deputy Special Representative of the General Secretary of the UN here in Iraq. And Georgi, you have 5 years of experience in fighting terrorism on the ground here in Iraq. And if you look at the lessons learned in these 5 years, sometimes you could get the impression that at the moment we are repeating historic mistakes that have been committed in Iraq by looking to military solutions as the primary option and maybe neglecting the root causes and the sources of what we're actually fighting. If you could look back, what can we learn for prevention, learn for mentality change? Thank you very much. First and foremost, let me tell you how happy I am to be here in Sulaymaniyah and how happy I am to see our trusted friends working with the United Nations for a very long time on returning peace, stability, and harmony to this country. And first and foremost, I would like to say I would want to express the deep and very heartfelt sympathy of the United Nations to all those who have sacrificed their lives in the struggle against terrorism and their families. And I have to say that being here for 5 years and seeing the horrors inflicted on this country, particularly since the appearance of Daesh, I remember the times when the Kurdish Peshmerga were the only ones who could successfully repel the horrible onslaught of Daesh. And I want to say that it was the beginning of the turning of the tide against terrorism in the whole region. So I wanted to start
by remembering all this, and I want to continue by congratulating the Kurdish Peshmerga on their wonderful victories. These victories are the result of the steadfastness and the dedication of the Kurdish people and their leaders, and I hope that they will eventually lead to the ultimate and final eradication of what we call Daesh. In fact, thank you very much for your question. I would like to say that the United Nations, as a time-honored friend of Iraq, is dedicated to providing advice on conflict resolution and conflict prevention, but also dedicated to humanitarian work ongoing now in Iraq. While I am talking, United Nations funds, agencies, and programs are busy in providing help to the tens of thousands of internally displaced people who are currently in camps or at this moment are leaving the besieged city of Mosul. These people are in dire need of help. Actually, they are relying on help to stay alive, and we find great pride in offering our contribution to all of them. On the same line, I would like to again repeat my thanks for the wonderful hospitality that the Kurdish region has offered to millions of people who fled terrorism during the past 2 years. And I think that Kurdistan has really posed an example to the whole world on how a country, how a region can be instrumental in providing a safe haven to millions of people who are in dire need of help and protection. When I talk about the struggle against terror, of course now we see that this struggle, thanks to the cooperation of the coalition, the Peshmerga and the Iraqi security forces, is focusing on the last vestiges of ISIL presence in Iraq, Mosul. And we are hopeful that Mosul will be liberated soon. But what comes next? And here is one of the major concerns of the United Nations. We have to make sure that this country will again find reconciliation and harmony. Iraq is a multi-religious, multi-ethnic country, an extremely colorful country. And we trust that the components of this country can come together to forge a common future. One of our major preoccupations, therefore, is to help and encourage national reconciliation. We believe that it is possible for all the colorful components of Iraq to live together if only the basis for their common life would be a respect for each other, a respect for human rights, and a determination to forge a common future based on democratic values and principles. Let us not forget that this country has suffered enormously from dictatorship and from the lack of human rights. Now we have to make sure that the rebuilding of Iraq after the horrors inflicted on it by ISIL will rely on those values which will guarantee that terrorism can never make a comeback in this country. So we are hopeful that the major components of this country can come together. We rely enormously on the wisdom and the active participation of those ladies and gentlemen who are sitting here in the first row. I believe that the Kurdish region, by being able to solve its own problems and by relying on ownership for all Iraqis in the political process, and definitely I am hopeful that after vanquishing all the major problems of this country, revenue sharing, power sharing, equal representation for all the components of this country, and finally, reform of the judicial system will go ahead and will succeed in bringing the results that these people of Iraq who have suffered so enormously
deserve. I know that I have a time limit, so here I will stop. And honestly, I'm watching the face of Hannah Edouard. She's a trusted good friend of mine, and she's my whip, if the expression is correct, because when she thinks that the UN is failing the expectations of civil society, she always comes to me, and she poses some very uncomfortable questions to me. I hope that she's satisfied with my presentation now. Thank you. Thank you very much, Georgi. Hopefully, Hannah will be able to tell us later how we will manage to reach all of that. But before that, I would like to pass the floor to General Bakhtiar Asidik. You're an advisor to the Peshmerga Ministry. General, could you give us an assessment of the current situation 2.5 years after fighting Daesh, in the middle of what many call the most important battle in this fight? Please let us know how you assess the past 2.5 years and the current situation, and how you see the perspectives of the coming weeks and months. السلام عليكم. مرحبا بالضيوف الكرام. شكرا لمنظم ومستقبل هذه المؤتمر، وأنا فخور اليوم كأحد أعضاء البيشمركة أكون بينكم. طبعا قامت قوات داعش بعد 10 حزيران 2014 بالسيطرة على مساحات شاسعة من العراق، وسيطر على عدد كبير من القرى والقصبات والمدن في محافظة نينوى وأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى، وفي نفس الوقت استولى على أسلحة عسكرية وتجهيزات وآليات ومستودعات للعتاد ل6 فرق عسكرية عدا القوات الشرطة المحلية والقوات الأمنية الأخرى. قامت داعش بالمناورة والتحرك باتجاه إقليم كردستان، وسيطرت على عدة قرى وقصبات من ضمنها سنجار وبعشيقة. طبعا داعش أتت بقوات غازية ومدمرة بوحشية بحيث لم يشهد لها التاريخ مثيل بوحشيتها، وتجاوزت جميع خطوط الحمراء وجميع العرافل السماوية والدولية. في هذه اللحظات الشرف العسكري والروح العسكرية لمقاتلي البيشمركة تمازجت مع روح المقاومة والنضال ليقوم وقفة رجل واحد، قوات البيشمركة شبابا وشيابا رجالا ونساء، لصد هذا الهجمة الشرسة لداعش. طبعا قامت هذه بمراحل. المرحلة الأولى تم صد هجوم داعش وإيقاف امتداده وزحفه باتجاه بلدات كردستان، وفي المرحلة الثانية تم إنشاء خط دفاعي لأطول من 1000 كيلومتر. وفي المرحلة الثالثة قوات البيشمركة أخذت المناورة من داعش وقامت بالهجوم المقابل، وتم استرجاع الأراضي المغتصبة وتحريرها من داعش. والآن المرحلة الرابعة، القوات البيشمركة يقاتلوا جنبا إلى جنب مع إخوانهم في القوات الأمنية للحكومة الاتحادية العراقية بتنسيق وتعاون تام، وإن شاء الله في الأيام القادمة المستقبلية سيتم تحرير جميع مناطق العراق. طبعا ما ذكرتها خلال 5 دقائق هذه كانت إنجاز البيشمركة خلال 2.5 سنين. إخواني الأعزاء الحضور، سادتي وسيداتي، يجب أن تعلموا بأن قوات البيشمركة الأسلحة التي كانت يقاتل بها داعش قديمة، ونفس الأسلحة التي كانت يقاتل بها ويقارع بها النظام السابق. وقد يكون بعض الأسلحة الآن في الدول المصنعة لها أو المنشئة لها خرجت من الخدمة ولا يوجد في خدمة هذه الجيوش. وفي نفس الوقت سد النقص من الأسلحة والتجهيزات كانت بدماء رجالنا ونسائنا وقواتنا البيشمركة.
طبعا الشيء المهم الذي يجب أن أذكره وجدا مهم وهي دعم القوي والعظيم لقوات التحالف الدولي لقوات البيشمركة، حيث كانت البيشمركة القوة المحلية الوحيدة على الأرض التي كسرت أسطورة داعش وكسرت شوكة داعش، ولكن بدعم وإسناد التحالف الدولي من الجو وكذلك تسليحيا وتجهيزا وتدريبا. طبعا هنا نشكر قوات التحالف الدولي حكومة وبرلمانا وشعوبا في هذه الدعم والإسناد التي قدموها إلى قوات البيشمركة. طبعا قوات البيشمركة أيضا تم كسر شوكة داعش، تم كسر، وإن شاء الله في المستقبل القريب سيتم تحرير جميع الأراضي العراقية بتنسيق والتعاون بين البيشمركة والقوات الأمنية للحكومة الاتحادية. ولكن هناك شيئان مهمان يجب للمستقبل أن نلاحظها، وهي أولا أن الفكر الداعشي سيبقى. نعم، داعش سيخسر عسكريا، ولكن الفكر المتطرف يبقى، ويجب إعادة إعمار الفكري والبنيوي للبشر والبنية التحتية وإعادة النازحين. والشيء المهم الثاني أيضا بعد داعش صراحة يجب إعادة تأهيل قوات البيشمركة ومساعدة قوات البيشمركة. To pass to Khalid Mahmoud on my right side, who is a member of the British Parliament. Khalid, a perspective from Europe. We have seen increasing jihadi trends from many European countries to this region, and we have seen increased threats in European countries with a number of attacks happening. How can this phenomenon or these phenomena be addressed? What is your strategy to address this? Thank you very much. Privileged to be in Sulaymaniyah. I think most people didn't believe that this could happen. Grateful to all the people who put this together. An excellent concept to be looking at. What do we do to combat Daesh? What do we do to combat terrorism? I've been in the UK, been a very fervent critic of the UK government for some time now in relation to how we'll deal with some of these issues. First of all, we've tried many ways of dealing with this. But what we haven't done is look at the root causes of radicalization that takes place in the West, and particularly Europe. The radicalization that takes place in Europe is based on theological conversion of young people. What we try to do is to look at psychological effects on young people. And the two don't match. Once somebody is indoctrinated theologically, mainly young people who have very little understanding of their own religion. When they're told by these people, this is the rightful path, this is the way they should move forward. And it's not poor people, it's not people who are isolated in community. Most of these young people are either college and predominantly most of them in universities. So these are the young people who are looking for a way forward. We take a fairly simple route sometimes and blame the media and the social media and access to the internet for allowing this to happen. But that doesn't happen unless there's somebody to guide you to a particular site, a particular position within that. And that's our biggest issue at the moment, is that we don't understand who it is that we're trying to look at in assessing how we deal with it. The security services in the United Kingdom have been absolutely fantastic. The way that they've handled the threats that they've already disrupted, 12 in the last year, has been absolutely phenomenal, the way that they worked. We have I've taken a significant number of briefings from the security services, and the work that they do is absolutely phenomenal. The way they have it registered, the way they record it, the way they work within communities, the way they work with local law enforcement bodies, it's absolutely tremendous. They've got it very. There's been, not just in Europe, but nationally, internationally, has been our way of looking at how we deal with this whole situation. If I can take most people back to Afghanistan, when the Russians invaded Afghanistan, there was this phenomena called the Mujahideens that were created. They were created. They weren't an indigenous movement, they were created.
to fight for their religious belief of ridding of the Russian infidels. We know where that ended up. And what that ended up with the Russians leaving, but a huge vacuum being created in Afghanistan. And that vacuum allowed the Taliban to come in, and then further work then with Al-Qaeda to move forward. So I think the pattern that we're starting to develop is wherever we leave a vacuum, that allows the radicals, those people who want to seek change, those people who want to use that. And I think what we have to do is not look at the Mujahids predominantly, but look at Al-Qaeda, how that developed. That was the first time when an international terrorist organization developed by having a structured tier system, by having a standalone systems across the world, with occasionally getting some messages, but being given manuals to individuals to go out and operate. That's the phenomena that we have to deal with, and we haven't quite got to grips with that. That's what happened in Afghanistan, and then when the Taliban took over, and then again when the West came back in to Afghanistan and did what we did, we always end up leaving a vacuum. Exactly what happened then in Iraq. Once we got rid of Saddam Hussein, we left a vacuum. There was no strategy to deal with the after effect. And when you do that, the radical element get a foothold, because that's what they want. They want to be able to have a stability. And if you look again at Syria, and I voted against, I didn't vote, I abstained on the resolution which the UK government proposed for air attack against Daesh. The reason why I opposed it, the reason why I abstained, I keep saying opposed, the reason why I abstained on that is I think the resolution went far enough. Because if you want to deal with Daesh, you had to have boots on the ground. I'm grateful for the Iraqi army, I'm grateful for the Peshmerga, who've done a fantastic job in actually providing those boots that are necessary to be able to tackle them. But if you don't tackle that, what was happening from Daesh was that all of their social media experts were providing information to all of the young people in Europe, in the West, in Southeast Asia, across the world of their network. And if we don't disrupt that, and we didn't disrupt that quickly enough, they would allow it to settle. And that continues to happen. So the more effort we need, the less of a vacuum that we leave in those places, the more quickly we get onto the job of re-establishing communities and societies, the better it is for us to be able to move forward. So that is, for me, is the biggest lesson that we need to learn. This one particularly, they have no system of completely taking over from us. What happened with Daesh coming in Mosul and those sort of areas, is, as we all know, the Ba'athist party that joined up with Daesh. And we've got to take these things clearly. And just before I finish, and some of the so-called freedom fighters that we have now in Syria, who are they? All offshoots of Al-Qaeda? Now they've become our friends because they're fighting against Daesh. So we in the West have to look at a strategy that deals with all radicalization that takes place and move them forward. If we don't do that, we'll continue to stay in this quagmire that we find ourselves against these so-called powerful terrorists. They are powerful because we sometimes provide the vacuum for them to allow to continue. If we don't allow a vacuum, they won't continue. Thank you. Thank you, Khalid. I think these are two very relevant points, both not leaving a vacuum in a post-leave phases and in not repeating mistakes that have been previously committed. I would like to make a jump to Egypt, to Farid Zahran, who is the chairman of the Egyptian Social Democratic Party. Farid, Giacomo, in his speech, reminded us how important it is not to lose sight of human rights and democratic values when fighting terrorism. I think Egypt is currently a prime example of how fighting terrorism can sometimes serve as a pretext to infringe upon civil liberties and violate human rights.
what is your perspective from Egypt? How can human rights be upheld while terrorism is being prevented and combated? Microphone, close it to you. من ينفذ العمليات الإرهابية عادة أعداد محدودة جدا، ويمكن اعتبارهم الجزء الطافي من جبل الجليد. في النهاية الإرهابي الفرد أو المجموعة محتاج لمن يروج الأفكار التي يمكن أن تجند إرهابيين، محتاج لمن يمكن أن يبرر العمليات الإرهابية ويراها مثلا نوع من المقاومة، يراها نوع من الدفاع عن النفس إلى آخره. هناك أيضا من يدعم هؤلاء الإرهابيين بالسلاح أو بالمال إلى آخره. باختصار، لكي يكون هناك مجموعة إرهابية من بضعة أفراد أو بضعة عشرات بيكون وراهم جيوش من العاملين في المجال الإرهابي وفقا لمشروع فكري. الإرهابي مش شخص أخرق بيضرب نار في الهواء يعني. الإرهابي شخص لديه مشروع، والإرهاب اللي في المنطقة عندنا لديه مشروع واضح، هو دولة دينية إسلامية بوضوح. الإرهاب الذي نتحدث عنه في المنطقة، وإذا جاز يعني الحديث طول الوقت عن داعش، فداعش طبعة من طبعاته وليس كل الطبعات، هو الذي يهدف إلى بناء دولة دينية. أنا في حديث ليا في السجن في أحد المرات اللي اعتقلت فيها كان موجود عدد كبير من الجماعات الدينية، أحزاب، بضعة عشرات من الأحزاب. فأنا في حوار مع حد منهم بقول له أنتوا إزاي عايزين تحكموا وأنتوا 23 حزب؟ أنا عديتهم يومها في المعتقل 23. فإحنا كل الخلاف اللي بيننا حوالين كيف نصل للسلطة، لكن لما نوصل للسلطة كلنا عندنا مشروع واحد. فالحقيقة ردوا علمني كثيرا في أنه هناك مشروع اسمه دولة دينية. 2، الإرهاب بالمعنى الذي أشار إليه الجنرال هو من الممكن أن تقضي على داعش عسكريا، ولكن ماذا عن بقاء الفكر؟ وهل لو بقى الفكر المشروع الداعشي أم سيولد من جديد مع تنظيم جديد؟ من بضع سنوات كنا نتحدث عن القاعدة، قبلها كنا نتحدث عن الجهاد، الآن نتحدث عن داعش. كل بضعة سنوات يطل الإرهاب برأسه من جديد باسم جديد، لأن الأفكار موجودة ومن يروج للأفكار موجود ومن يقدم المال والدعم لهذه الأفكار موجود. أخيراً، السؤال المهم اللي طرحته سيادة الرئيس، إحنا لدينا مشكلة كبيرة في مصر، إنه في فعلاً إرهاب، في إرهاب، في عمليات إرهابية، نعم هناك عمليات إرهابية. النهاردة كاتدرائية المنقوصية، الكنيسة الرئيسية في مصر، حصل فيها حادث إرهابي أليم راح ضحيته 20 مواطن بريء في قلب الكنيسة، وده مش أول حادث اعتداء على أقباط مصر. عشرات الأحداث يتحمل مسؤوليتها المشروع الديني، مشروع بناء دولة دينية في مصر، مشروع بناء دولة إسلامية في مصر، سواء كان داعشي أو قاعدي أو جهادي أو جماعة إسلامية، هو مشروع واحد بطبعات مختلفة. ومن يؤازره ويمد بالعون معروفين، ومن يروج لأفكاره معروفين. هذا المشروع النهاردة بيتم استخدامه من قبل النظام السياسي لكي يبرر عدم وجود ديمقراطية. المشروع الديمقراطي في مصر مؤجل. السبب الرئيسي لتأجيل المشروع الديمقراطي عند النظام هو لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. هناك معركة ضد الإرهاب، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. أي كلام في السياسة هو تعطيل للمعركة ضد الإرهاب، أي تحول ديمقراطي هو تعطيل للمعركة ضد الإرهاب. هكذا يصيغ النظام استمرار الأهم. يعني احنا في الموجة الأخيرة من الإفراج عن المتظاهرين، الأمر الذي فاجأ الجميع، يعني بعد مطالبات متكررة بالإفراج عن المتظاهرين، أقل ناس بيفرج عنهم هم الممثلي القوى الديمقراطية، هم معتقلين على ذمة ثورة 25 يناير.
هناك عشرات من اللي خرجوا في آخر دفعة من المتهمين بممارسة عنف وإرهاب داخل الجامعات المصرية خرجوا، لكن الشباب من ممثلي القوى الديمقراطية الكثير منهم ما خرجش. الدولة يعني تستخدم هذا الإرهاب لتبرير أسوأ ممارسات سياسية ممكنة ضد معارضيها. هذا الأمر واضح كل الوضوح، وأنا في تقديري وإحنا بنقول ده طول الوقت في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وفي الأحزاب الديمقراطية أن هناك إرهاب وهناك ضرورة لخوض معركة ضد الإرهاب، لكن هذه المعركة ينبغي أن تكون شاملة سياسية وثقافية وفي التعليم وفي كل النواحي، ولكي تكون معركة شاملة لابد أن تكون هناك ديمقراطية. هم بيقولوا المعركة ضد الإرهاب تستدعي تأجيل المشروع الديمقراطي، واحنا بنقول المعركة ضد الإرهاب تستدعي حضور المشروع الديمقراطي. شكرا. Thank you, Khalid. I would like to pass to Hannah Edouard. She needs little introduction in Iraq. Everybody knows her. She's the most well-known women's rights activist, a very active civil rights activist. So Hannah, Georgi has already mentioned a number of aims that need to be in نقول كناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة في منظمات المجتمع المدني، نحن نسعى ونقول أن النضال ضد الإرهاب من أجل تصفية داعش هو نضال ضد الإرهاب ونضال في نفس الوقت من أجل تحقيق حقوق الإنسان وتحقيق العدل والديمقراطية والأمن في العراق في كل أجزاء العراق. هذه مسألة في غاية الأهمية. نحن ننظر اليوم إلى أن المعركة هي يجب أن تكون بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي القصيرة الأمد، هو تصفية وجود داعش في العراق في كل المناطق، لا سيما اليوم مع معركة الموصل لتحرير الموصل وتحرير جميع الأراضي اللي تحت سيطرة داعش، وخاصة تحرير ناسنا من هؤلاء الأوباش ومن هؤلاء الأنذال. هذه أيضا تتطلب في نفس الوقت تحرير أخواتنا الأزيديات وتحرير جميع المخطوفين الرهائن لدى داعش. هذه القضية الأولى في تصفية الإرهاب كمعركة رئيسية من أجل تحقيق أن العراق يكون في ضمن إطار خارج سيطرة داعش. المرحلة الثانية اللي تبتدئ وفي المرحلة الأولى أيضا قضية النازحين، مسألة في غاية الأهمية، نراها أيضا من الأهمية وجود الحماية والرعاية الإنسانية للنازحين، ولا سيما أيضا الحماية الدولية والحماية لجميع المدنيين تحت سيطرة داعش من الهجمات سواء من التحالف الدولي أو من القوات العراقية اللي هم حاليا في خطر وفي تهديد مستمر لحياتهم. المرحلة الثانية اللي تبتدي أن قضية عودة النازحين إلى ديارهم، والعودة تشترط أيضا تأمين العودة الكريمة لهم، وتأمين أيضا عدم تغيير ديموغرافي في مناطقهم، تأمين أيضا وجود إعمار في هذه المناطق. هذه أيضا مسألة في غاية الأهمية، إحنا كمنظمات مجتمع مدني نعمل من أجلها. في نفس الوقت نعمل اليوم مع السلطة العراقية مع البرلمان العراقي بشكل خاص من أجل تهيئة الأجواء القانونية لإصدار قانون حماية التنوع ومناهضة التمييز، اللي هنا نعتبره هو مسألة في غاية الأهمية من أجل أنه يعني وجود مواطنة، أساس للمواطنة المتساوية لجميع العراقيين في كل أنحاء العراق بغض النظر عن العرق أو الدين أو القومية أو اللغة أو الجنس أو إلى آخره بكل الأوضاع. نعتقد أن قضية الحفاظ على الأوضاع الديموغرافية والأوضاع السكانية في مناطق اللي تتحرر منها من سيطرة داعش مسألة مهمة جدا في هذه الظروف، وتأمين أيضا الحقوق والحريات للأقليات العراقية اللي عانت كثيرا من بطش داعش وعانت كثيرا من التشريد ومن أيضا مصادرة كل ممتلكاتها إلى آخره. احنا نرى أيضا أن قضية المرأة مرتبطة جدا في هذه العملية، مرتبطة في ضرورة أن تكون لها الصوت المعلى أيضا في كيفية العودة، في كيفية تحقيق الأمن في مناطقها، في كيفية
وجودها أيضا في المفاوضات من أجل إحلال السلام في مناطقها. هناك أيضا في عملية إعادة الإعمار تتطلب أيضا وجود تمكين اقتصادي، تمكين اجتماعي، تمكين نفسي، معالجة نفسية لا سيما للنساء والأطفال. نحن أيضا نتطلع في هذه المرحلة إلى قضية تطبيق قرار مجلس الأمن 21/42 اللي أكد على قضية تمكين الشباب وتمكين النساء في محاربة الإرهاب، ومن أجل تحقيق أيضا مشاركة واسعة في إحلال الأمن والسلام في العراق. مسألة أيضا أنه دور الشباب، دور منظمات المجتمع المدني في غاية الأهمية في مثل هذه الظروف، خاصة في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية، وفي كل المراحل. هي قضية متلازمة وقضية مرتبطة بضرورة وجود هذه المنظمات لكي تكون أيضا ضامنة أو يعني مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان، من أجل تأمين إمكانية تمكين المجتمعات المحلية في التعبير عن مصالحها، في التعبير عن حقوقها، وكذلك في تأمين الشروط اللازمة لتحقيق التماسك الاجتماعي وتحقيق أيضا المصالحة الوطنية. نحن نتطلع أنه ألا تكون تحقيق هذه الأمن والاستتباب السلام في العراق هي شرط أساسي، هي الاستراتيجية الشاملة للعراق. محاربة الإرهاب، تصفية الإرهاب في العراق هي مقرونة بتحقيق استراتيجية شاملة للسلام في العراق. بهذا النظر أيضا نرى أن نزيف الدم في العراق وأيضا كل الغبن والانتهاكات يجب ألا تكون فقط متحققة على ورق، وإنما العمل على تحقيقها في واقع الحال من خلال ممارسات لتحقيق المصالحة الوطنية في داخل المجتمعات المحلية. قضية الكراهية، قضية الحقد، قضية العنف، قضية التجاوز، قضية عدم القبول بالآخر، هذه أصبحت متعمقة، إضافة إلى فقدان الثقة بين القوى السياسية المتسلمة للسلطة في العراق. هناك انعدام في الثقة، وهذه قضية لا يمكن تحقيق أي تسوية، أي مصالحة وطنية، أي تسوية وطنية. وأنا أوجه كلامي بشكل خاص للأمم المتحدة لأنها راعية التسوية الوطنية اليوم، أنها لا يمكن أن تتحقق على ورق. الموضوع يتعلق بكيفية مساهمة الرأي العام، مساهمة المجتمعات المحلية في عملية التسوية الوطنية، لا سيما ليس فقط في قضية المصالحة الوطنية، الحقد والطائفية، الخلاص من الطائفية، من تصفية النظام الطائفي في العراق، محاربة الفساد، ولكن أيضا في كيفية تحقيق التماسك الاجتماعي على أساس الهوية الوطنية العراقية. نحن نتطلع إلى أن الهوية العراقية هي الهوية الجامعة الشاملة التي لا تعني أبداً أن عدم الإقرار بالحقوق المشروعة لكل القوميات والأعراق اللي موجودة في العراق. نحن أيضاً نؤكد أن النظام الفيدرالي في العراق هو النظام ضرورة تعزيز النظام الديمقراطي الفيدرالي التعددي الذي يضمن للجميع الحقوق المشروعة، يضمن العدالة، يضمن المساواة أيضاً في المشاركة في السلطة، المشاركة في الثروات، المشاركة أيضاً في تحقيق العدالة والرفاهية لشعبنا. مسألة مهمة أيضاً أن في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة هي إنجاز قضية الإصلاح السياسي في النظام السياسي في العراق. الإصلاح السياسي يتطلب، وبالتأكيد أنا كناشطة في منظمات المجتمع المدني أؤكد على ضرورة مشاركة الشباب والنساء في هذه العملية، في رأس السلطة وفي مواقع إصدار القرار. هي مسألة لا تعني مسألة كوتا 25% أن تكون المرأة ديكور أو أن يكون الشباب ديكور، بقدر ما أن يكونوا هم فاعلين بأفكارهم ويعملون بشكل فاعل وحقيقي لهم في مصدر القرار ومصدر السلطة، لأن الجيل القادم هو الجيل الذي يجب أن يقرر ما هو الشكل الذي يريد أن يعيشه في الحياة، وما هي الشروط المطلوبة لتأمين السلام وتأمين الأمن وتأمين الديمقراطية وتأمين الحرية للجميع. وشكرا. Thank you, Hannah. I would like to pass to Jaffer Eminki, who is a member of the KDP Politburo. And Jaffer, I would like to ask you, since General Bakhtiar already supplied us with a military perspective, what are your strategies for the post-Daesh phase regarding return of IDPs to liberated areas,
minorities, and a general strategy for the liberated areas, especially those who were previously disputed areas. Yes. Thank you very much. زۆر سپاس بۆ ڕێکخراانی ئەم کۆنفرانس کە تو حسابی داتا و ژمارە بکەی زیاتر لە 1,800,000 ئاوارە لە هەرێمی کوردستان دەژین یان هاتوونە هەرێمی کوردستان و لە هەرێمی کوردستان یعنی وەکو پەناگایەک لەوێ ڕەنگە ژمارەکیان ڕشتێت بۆ دەرێت حسابی ئەوە بکەی بەڕاستی ئەرکی هێزەکانی ئاسایش ئەرکی دام و دەستگا ئەرکێکی یەکجار قورسە کە باسی ئاڕاستە بکەین دەبێت هەرێمی کوردستان لەو ئاڕاستەیەدا سەرکەوتوو بووە توانیەوە لەوەدا سەرکەوتوو بیتن بەڕاستی بە یەکسانی معاملەیان لەگەڵ بکات ینی کەمپەکان بەڕاستی ینی شوێنێکی وا خۆش نییە تو باسی کەمپەکان بکەی ژیان لە کەمپەکان ئەو خەڵکانەی سەردانی کەمپەکان دەکەن تەبیعی گلە و گازدەیان یەکجار زۆرە حەقی خۆیانە ناکرێت باسی کەم بکەی و باسی ژیانێکی خۆش گوزارانی بکەی بەڵام لەوێدا ئەوەی لە توانادا بووە هێزەکانی ئاسایش توانیە پێشکەش بکەن لێرە گرفتێکمان تێتە پێش جیاوازکردن نێوان ئەو خەڵکانەی کە لەو ناوچانەی کە دوای ئازادکردن چۆن معاملەی لەگەڵ خەڵکی ئاسایی بکەی لەگەڵ ئەوانەی کە گومان لێ دەکرێت داعش بن لێرە هێزەکانی ئاسایش هێزەکانی پێشمەرگە تەبیعی ئەرکی خۆ دەبینن ینی ئەوەی گومانی لەسرە دوێنش شاندەکی حکومەتی ناوەندی لێرە بوو هەر باسی ئەم مەسەلەیان دەکرد چۆن ئەم مەسەلەیە بە هەمەهەنگی دەکرێتن چارەسەر بکرێتن حقت لێرەدا ئێمە دەزانین خۆمان شەمومان ئاگادارین کە ئێمە گرفتی یاساییمان لە هەرێمی کوردستان هەیە بۆ مەسلەی ماف و ئازادیەکان ئەوەی پەیوەستە بە معاملە لەگەڵ تووریستان یاسای ژمارە 2006 کە دوو جارە تەمدید کراوە ئێستا بەکار نییە تەمدیدی ئاخرەکە نەکراوە لێرەدا ئێمە و وەڵایی یاساییمان هەیە بەڵام دەکرێتە نەمە بە پەنابردن بۆ یاسای ینی بەرهەنگاربوونەوەی تێرۆر لە عێراقدا ئێمە سۆت لەوە ببین هەمکاری و هاوکاریەکی باشەمانگی لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندیدا بکرێتن بۆ ئەوەی ئەم تۆرۆریستانە بە سزای خۆ بگەهن لە جیاتی ئەوەی لە هەرێمی کوردستان ببین ڕادەست بکرێن بۆ حکومەتی ئیتحادی تەبی گرنگە بۆ ئێمە ئەو مەسلەی کە ئێمە هەموومان باس لێ دەکەین ئەوە داعش کۆتایی هات لە زۆر ناوچە لە ناوچەکانی تری سەربەنینەوە کاتێکی زۆر ناخاینیتن ئێمە هەمومان تەسەوەڕ دەکەم دڵنیاینە لەوەدا کە ئەو مەسەلە کۆتایی هات داعش کۆتایی دێتن بەڵام ئەوەی زۆر لە بەڕێزان باسییان لێ کرد دوای داعش ئەدی دوای داعش چی بکەین حقت پەیامی گرنگی هەرێمی کوردستان توانی کە تا ئێستا سەرکەوتوو بیتنەوە دڵنەوەیەک بە پێکهاتەکان بدرێتن نینەوە موزاییکێکی تەواوی هەموو عێراقێکی مستەقل لە نینەوەیە چۆن بتوانین لەوێدا پێکەوە ژیان بەڕاستی ینی ساغ بکرێتەوە ئەم بابەتە ئێمە دەزانین داعش چۆن هات ئەم دەرفەتەی وەرگرت و هات ناوچەی نینەوە هەمووی داگیر کرد فرسەتێکە بۆ داعش ئەگینە ئەو فرسەتە نەبا داعش نەیتوانێت بێتەوە ناوچانە مەسەلەی مادەی 140 جێبەجێ کراوە لە کاتی خۆ باوەڕ کە داعش ئەم دەرفەتەی وەرنەگرت بێتەوە ناوچانە یان نەیتوانی وا جێگیر بی لە زۆربەی ئەو ناوچانە واتە ئەرکی هەمومان لە دوای ڕزگارکردنی نینەوە ئەوەیە ینی نینەوە بەڕاستی وەرچەرخانێک دەبیتن لە ژیانی داعش کە خۆی ینی بەڕای من زۆر بەڕێزان باسییان کرد بەڕای من هزر و بیری داعش ئەوە نینن ئەوەی هان دەدەن داعش بەهێز ببیتن یان هێز ببیتە مەترسیز لەسەر هەرێمی کوردستان و لەسەر عێراق و لەسەر جیهان ئەوەی وا دەکات دەرفەتە ژینگەی داعشە ئەو بیرۆرە هەر هەبوونە لە مێژوودا هەبوونە داعش پەنابووی کتاب دەبن الأحكام السلطانية بەڵام ئایا ئەم کتابە دەتوانێت کیانێکی وا تۆرۆریستی دروست بکاتن بەڕای منە ژینگەیە وا دەکات بەری سایکۆلۆژی و ژیانە سۆسیۆلۆژیە وا دەکاتن کە داعش لە هەندە شوێن وا جێگر ببیتن وا پەرە بستێنیتن و حقت لە ناوبردنی ئەو ژینگەیە ئەوە پەیامی هەرە گرنگە دەبیتن بۆ لە ناوبردنی داعش جارێکی تر وەکو بیرۆکە ساخ نەبیتە نە لە عێراق و نە لە سووریا و نە لە هیچ شوێنێکی تر و بەڕاستی ئێستا ئێمە ینی دام و دەستگای ئێمەی دادوەری وەکو پێویست ئەم کەیسانەی پێیوەستن بە تۆرۆریزم بەرهەنگابوونەوەی تۆرۆریزم یعنی سود لە یاسای سزادانی عێراقی دەبینن 1959 69
وحقەتەم یاسایە مرۆنەتی زۆری تێدایە و برادرانە یاسازان کە زۆرن لێرەدا دەزانن مادەی 406 هیچ گرفتێکی وانییە کە دادوەر پەنای بۆ بەتن چونکە ئەو تاوانانەی داعش دەیکەن ینی مەسلەیەکە ڕوبەڕۆی ئێمەی هەرێمی کوردستان دەبیتن دەبێتن بگەن بە سزای خۆ مادەی 406 زۆر مرۆنەتی تێدایە مادەیەکی بەرفراوانە دەکرێت سۆدی لێ ببینن مادەی 156 هەر زۆر سۆتمەندە بۆ دادوەران بتوانن بەکاری بێن لەناو هەرێمی کوردستاندا لە دادگاکان ئەو کەیسانە هەنە لەناو هەرێمی کوردستاندا بەڕاستی هەرێمی کوردستاندا نەک ئێستا پێش داعش بەڕاستی ڕۆبەڕۆی کریاری کردەوەی تۆریستی بووە و توانیوە چارەسەری بکەتن خوێنی زۆرمان داوە قوربانی یەکجار زۆرمان داوە سەرگردەی زۆر گەورەمان لە دەست داوە لە بەرهەنگاربوونەوەی تۆریستان قۆناغی پێش داعش و ئێستا داعشە و دوای داعش نازانین چیتر ڕۆ دەدەت نەو ناوچەیەدا کە ئێستا شێمە دڵنیانین دەتوانین ئایا ئەنی داعش ئەوەی وەکو کیان لەناو دەبین بەڵام داعش وەکو ئەو بیرروهزرەی و ئەو ژینگەی کە ئێستا هەمانە لە عێراقدا ئەگەر مەجلسی ئیتحادی لە عێراق کە لە دستوردا هاتووە ئەو مەجلسە دروست کراوە و ئەو مەجلسە وەکو هەموو وڵاتانی فدرالی لە دنیادا ئەو مەجلسە کارابە توانی بە مافی ڤیتۆ بەکاربێنیتن خەڵکێک نەدەبوو لە بەغدا بە کەیفی خۆ دەسەڵات بەکاربێنن چۆن بەیانەوێت موچەی خەڵکی کوردستان ببرن یان هەر بودجە ببرن یان بە کەیفی خۆ بڕیار بدەن ئەو کاتە ئەو مافەیان نەیتوانی وە بە ئاسانی بە سادەی وەربگرن بە تاکید ئەو فدرالیەی کە ئێمە لەسەر ڕێککەوتنی ئەو سیستەمی سیاسی دەتوانی سەقامگێری بۆ عێراق دابی بکاتن. Thank you, Jafar. Unfortunately, we only have a little time left, but I want opportunity to ask a few brief questions to our panel here. If you'd like to ask a question, please raise your hand. I think there will be someone with a microphone coming up to you. Okay, please briefly introduce yourself and keep the جوان حسان عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني. شكرا جزيلا على بكم. طبعا سابقا من العبارة التي تفضل بها الأستاذ فريد زهران الإرهابي ليس شخصا أخرقا يطلق النار في السماء. صحيح تمام. هو شخص ذا خلفية ثقافية ونفسية واجتماعية عميقة ولكن أربطه بما تفضل به السيد خالد محمود وركز على الجانب النفسي وانتقل إلى الأستاذة الدكتورة هناء أيضا هي تحدثت عن نقاط استراتيجية جدا مهمة. في الحقيقة يعني غزيرة كانت الدكتورة يعني ما أقدر ألخصها. أرجع إلى ما أشار إليه الأستاذ جعفر المنكي. الأساتذة الأفاضل الرفقات والرفقات. إن تصورنا أن الإرهاب ظاهرة يمكن استئصالها فهذا محض خيال. هذا خيال روائي أو شاعر. لأن الإرهاب ظاهرة يمكن السيطرة عليه نسبياً. ولكن المسؤولية الأهم تقع على عاتق الحكومات، على السياسيين، كيف يعاملون شعوبهم وكيف يعاملون الشعوب التي تعيش في ظل حكوماتها التي نتعامل معها سياسياً. ولكن في الأخير أقول حذاري ثم حذاري من الوقوع في مطب التفكير المتطرف الذي يماثل التفكير الداعشي وأمثاله. التطرف إلى أو التحيز إلى قومية معينة أو دين أو مذهب أو حزب معين أو مذهب سياسي معين سيضعنا في نفس المطب الذي وقع فيه الإرهابيين أينما كانوا. شكرا. Thank you. Do we have another question? No? Okay. Then whoever on the panel would like to react to the comment is welcome. Khalid, a closing statement? Thank you. I think you covered most of the points that we raised. I think the issue that you raised, I think the most important issue is that if we have the will to tackle this, we can. And that's the most important thing. If we all decide that rather than playing our I would like to thank the participants at this point and thank you and close the session. Thank you too. I think this is a discussion to be continued and Giacomo will. Thank you very much. Thank you very much, Anya.
Now it is time to discuss about protecting refugees, the state of the play of the situation. What is it for the refugees after the war? The risk of a lost generation. The microphone has some troubles. You hear me? I would like to invite Evin Inchir from the Olof Palme Center to come up on stage, as she will be asked to moderate this new panel. And I would like to invite Dr. Darbaz Mohammed, the Iraqi Ministry of Refugees, Dr. Haidar Al-Etoum from the Jordanian Democratic Socialist Party, the President of the Party Council, Jose Alarcón from PSOE, from Spain, Emilia Toira, Member of Parliament from the Swedish Social Democrats, Gary Basso, the head of the PYD office in the Kurdistan region, and Dr. Nagam Nawzad Hassan, our Silver Rose awarded winner. We do it afterwards. We will do a coffee break after this panel. Thank you. Evin, floor is yours. Be strong. Hello? Now it works. I would like to start to say a few words in Kurdish, since I have my roots actually also in Kurdistan, in the Turkish part. I just want to welcome you. از گلکی خوش بوم جبوی عطناوی کردستان باشور. ناوی من اوینین جیره اج لیورم بینا برپسیار Olof Palme International Center. So my name is Evin Insir, and I'm here as a representative of the Olof Palme International Center in Sweden, connected to the Swedish Social Democratic Party. It's a really big honor to be here, and this topic that we are going to address today, or right now in this panel, it's quite an important topic, both for Europe, the Middle East, and I would say the whole world. As we know, according to the UNHCR figures, there are approximately 65 million refugees around the world. Some are refugees due to war, some are refugees due to poverty, and others are refugees due to environmental disasters. However, we know that the last years, the situation in this region has been critical, and there has been an increase of refugees, not at least from Syria. In Europe, there is a picture painted as if Europe is the part of the world that takes most of the refugees. But as it has been told before, the Kurdistan region, for example, here, have approximately 1.5 up to 2 million refugees and internal displaced people. 1.5 up to 2 million. It's not little. And also, as we know, Lebanon has approximately the same amount. In Kurdistan region, 30% are refugees and IDPs people, and in Lebanon, approximately 25%. So it is a quite big part. And not at least in this region, in Kurdistan region,
not long time ago, the region, people was fleeing actually from the Kurdistan region, but today people are fleeing too because Kurdistan has welcomed people with open arms. And this, I would say, is something that the government here should be proud over. So thank you. Nevertheless, due to the picture that has been painted up in some part of the world, as I, for example, took an example of Europe, there has, as we know, been not just newly, there has been an agreement established between the European Union and Turkey, for example, which have led to basically it making it hard for more people to seek freedom in peaceful places. Anyways, I was myself in Turkey like 2 weeks ago and met with different kind of refugee groups. One thing and one question that appeared in my mind was, what about the long-term perspective? We have been talking about how many can we take, how many can't we take, but not how do we treat the people who are fleeing war. For example, in Turkey, a lot of focus, and Turkey is not significant for it, other countries have also been focusing a lot on, and that is to give temporary residency, as if this war that is going on, in the best of the world, it would be solved very soon. But we also know that, in the near future, there are not yet any solution, which means that this situation will continue for a couple of years. The question that appeared was, what will happen to these people if we continue only seeing them as temporary citizens or residents and not giving them the same possibilities as other people in the country, other residents or citizens? So my questions, one question that I would want to throw to the panelists, our distinguished panelists here, the first question would be, how do we make sure that the policies we are implementing are long-term and sustainable, and that people do not fall into a situation where they feel that they are not being able to be a part of the new countries and societies that they are being forced to flee to. So this is the questions the first question I would want to throw to the panel. And then I would like us to have more of an interactive discussion, and of course also with the audience. The first person I would like to give the floor to is Dr. Darbas Mohammed, Iraqi Minister of Refugees. زۆر سپاس خاتون. بسەرەتا بەخێراتنی میوانە بەڕێزەکانەکەم بە تایبەت ئەو میوانانەی کە لە دوورەوە هاتوون لە دەرەوەی وڵاتەوە هاتوون، هەروەها ئەو میوانانی کە لە ناوخۆی عێراقەوە هاتوون. لە ڕاستیدا ئەم بابەتە قسە زۆر هەڵدەگرێ، مەسەلەی ناوخۆی عێراق و کۆچبەران، مەسەلەی کۆچ بۆ دەرەوەی وڵات، مەسەلەی ئارامی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. هەموو ئەم بابەتانە ینی کۆمەڵێک بابەتی پەیوەستی یەکترن کە ناتوانین لە یەکیان جا بکەینەوە. زۆر زەحمەتە بتوانم لەم ماوە کورتە ینی حەقی هەموو بابەتەکە بدەم، بەڵام هەوڵە دەم لە چەند مەسجێکە، لە چەند کۆمنتێکە پرسیارانەی کە لەوانەیە ئێستا لە مێشکی هەموو ئامادەبووانە دەبارەی وەزعی پەنابەران لە عێراق، ئەو پەنابەرانی لە دەرەوەی عێراقەوە هاتوونەتە عێراق، وەزعی ناوخۆی ئاوارەکانی عێراق، وەزعی بارودۆخی ئەو کەسانەمان کە چوونەتە دەرەوەی وڵات، ئێمە سیاسەتمان چییە بەرامبەریان چی بکەین بۆ ئەوەی کە ئەم کێشانە لە بنەڕەتەوە چارەسەر بکیرە و ڕابگیرە. لە عێراقەوە دەست پێ یەکەم بێگومان ئاشکرایە لای هەمووان کە عێراق لە سەردەمی شەستەکانەوە، لە سەردەمی بەعسەوە تاوەکو ئەمڕۆ، ینی تاوەکو 2030 و دوای 2006 بە هۆکاری جیاوازەوە یەکێک بۆ لەو وڵاتانەی کە هاوڵاتیەکانی خۆی پاڵناوە بۆ دەرەوە بەهۆی زەبر و زەنگی دیکتاتۆریەت،
بەهۆی نەبوونی فراهەم نەکردنی ژیانێکی ئاسوودەی ڕێکوپێک بەهۆی نەبوونی هاوڵاتی بوونێکی حەقیقی بەهۆی تەمیزی عنسوریە ئەوەی کە پێی دەڵێن ڕەگەزپەرستی بەهۆی کۆمەڵێک هۆکاری دیکەوە ئەم کوردستانی ئەمڕۆ دەبینین ئاوادانە ڕۆژێک لە ڕۆژان ینی چەند شارێکی کەمی مابووە کە وێران نەکرابوو بێگومان ئەمە هۆکارێکی ئەساسی بوو بۆەوەی کە هاوڵاتیانی ئێمە بەشێکیان کۆچ بکەن بۆ دەرەوەی وڵات وەکو پەناهەندە بەتایبەت بۆ وڵاتانی ئەوروپا. لە عێراقی نوێی دوای 2003 ئێمە دەرباز نەبووین لە مەسەلەی کۆچی ناوخۆیی هەروەها دەرباز نەبووین لە مەسەلەی ئەوەی کە هاوڵاتیەکانمان ڕووکەنە دەرەوە بەداخەوە ئەو قەیران و ئەو بارودۆخە سیاسی ئەمجار ئەمنی ئەمجار خزمەتگوزاریی کە لە عێراقی دوای 2003 و تاوەکو ئەمڕۆ بەردەوامە هۆکارێکی سەرەکیە بۆی کە گەنجەکانی ئێمە حتا مناڵەکانی ئێمەش بیر لەوە بکەنەوە کە ئەم نیشتیمانێکی پڕ کێشەیە و ئەو هیوایی کە بەداخەوە خەریکە یعنی وای لێ دێ هیواکان زۆر کز و لاوازە بن بۆی کە ئەم وڵاتە ئەکرێ ئایندەیەکی هەبێت ئێمە ڕوو نەکەینە دەرەوە. بێگومان لە هەمان کاتدا کوردستان و عێراقیش بە هەمان شێوە بە ڕێژەیەکی کەمتر پێشوازی لە خەڵکێک کردووە کە بارودۆخی لە بارودۆخی عێراقیەکان خراپترە بەتایبەت هاوڵاتیانی سووریا ئەوانەی کە لای خۆمان لە سلێمانی و لە کوردستان بە کوردانی ڕۆژاوا ناسراون ئەگەرچی ڕێژەیەکمان هەیە غێری کورد لە ناوچەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق ئاوارەی پەنابەری سووریان لە عێراق. دەرکەوتنی داعش ینی تەقینەوەیەک بوو لە ئاستی جیهانی کە چۆن هێزێکی تیرۆریست لە ماوەی کەمتر لە مانگێکا ڕوبەرێکی فراوان لە خەڵک داگیر دەکات ڕوبەرێکی فراوان لە ڕوبەری عێراق داگیر دەکات ینی ئەم تەقینەوەیە لە کەیسێکی ئەمنی گەورە لە کەیسێکی سەربازی گەورە کە ڕەگ و ڕیشەکەی کۆنە ڕەگ و ڕیشەکەی لە ساڵی 2014 نییە بێگومان ڕەگ و ڕیشەکەی یا سەرچاوی کێشەکە ئەوەیە هەڵە یا با بڵێن کێشە لە مامەڵەکردن لەگەڵ عێراقی دوای 2003 عێراقی دوای سەدام داعشی بەرهەمێنە. بێگومان گەورەترین شەپۆلی کۆچی لێکەوتەوە لە مێژووی عێراقەوە دەتوانم بڵێم بێجگە لە سووریا لە مێژووی هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کە تۆ 4 ملیۆن کەسی هاوڵاتی ناو وڵاتەکەی خۆت 4 ملیۆن کەس لە کۆی کەمتر لە 35 ملیۆن کەس ئاوارەی ناوخۆی وڵاتی خۆی ببێ و لانی کەم 4 ملیۆن کەسیش پێویستی بە هاوکاری بێ لە ئەنجامی ئەم قەیرانەوە کە ئەمە بەڕاستی کارەساتێکە قەیرانێکی زۆر گەورەیە. ئەوەی کە دڵخۆشکەرە لە دوای دەرکەوتنی داعش و دوایەوە کە داعش ناوچەکان کۆنتڕۆڵەکە هەموو عێراقیەکان بە هەرێمی کوردستان و بە پێشمەرگەوە بە دەسەڵاتی بەغداوە نەبوو هۆی ئەوەی کە یعنی دەرکەوتنی داعش نەبوو هۆی کەوتنی پایتەختەکان چونکی بەڕاستی کەوتنی بەغدا لە ئانوساتا بوو یعنی لە ئەگەرا بوو شتێکی دوور نەبوو. هەروەها مەترسی بۆ سەر هەولێر و بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە هەمان شێوە لە ساڵی 2014 بە هەمان شێوە مەترسیەک بوو. ئەوەی کە گرنگە بەهێز و بازوو بە خوێنی عێراقیەکان بە خوێنی پێشمەرگە بە خوێنی هەموو لایەنەکان توانیمان کە داعش پاڵین بەرەو دواوە دەتوانیمان کە ئەو شارانەی کە داعش وێرانی کردبوون دەست بکەین بە ئاوادانکردنەوەی بێگومان بە هاوکاریەکی گەورەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە هەمان کاتدا بە هاوکاریەکی گەورەی نەتەوەی گرتوەکان لەم کەیسە. ئەنەوەی کە دڵخۆشکەرە ئێستا شاری ڕوومادی یا شاری تکریت شارێکی ئاوادانە ینی پایتەختی دوو پارێزگای کە پێشتر لەژێر زەبر و زەنگ و لەژێر داگیرکاری داعشا بووە ئێستا ژیان تایە تا ڕادەیەکی باش ئاساییە. لەلای ئێمە ژمارەکان دەڵێت کە 1.5 ملیۆن کەس گەڕاونەتەوە شوێنی خۆیان کە ئەمە دڵخۆشکەرە و لە حاڵی حاضر 2.5 ملیۆن ماوە. لەم 2.5 ملیۆن پێشتر ینی لە ژمارە 4 ملیۆنەکە پێشتر 1.5 ملیۆن لە هەرێمی کوردستان بوو بەڵام ئێستا و ژمارەیەدا بەزیوە خۆشبەختانە بۆ 1 ملیۆن کەس لە هەرێمی کوردستان. بەڵام لە هەمان کاتدا بێگومان دەزانین کە ڕۆژانە ئاوارەی موسڵمان هەیە لە هەرێمی کوردستان. من نامەوێت لەبەرەوەی خۆم کوردم و وەسفی ئەم حاڵەتە بکەم. هەموو کەس دەزانێت کە هەرێمی کوردستان
سەرڕای قەیرانەکانی خۆی باوشی بۆ ئەو هەموو ژمارە ئاوارەیە کردەوە ئەوەی کە دەڵێن یعنی نانی خۆی خەڵکەکە و حکوومەتەکەی نانی خۆی دابش کرد لەگەڵ ئاوارەکانە کە ئەمە حاڵەتێکی کەموێنەیە وڵاتێک هەرێمێک خۆی لە قەیرانی دارایی بێت بەڵام بتوانێت کە ئەرکە ئینسانی و ئەرکە نیشتیمانیەکەی بەرامبەر بە هاوڵاتیەکی خاوەن پێداویستی لێ قەوما و جێبەجێ بکە. بەڵام لێرەمەوە کۆمنتێک بڵێم بەڕاستی کۆمنتێکی سیاسی بەدەر لە پیشە کەم وەکو وەزیر ئەوەی با ئێمە مەسلەی قەیرانی دارایی و مەسلەی قەیرانی ئاوارەکان و مەسلەی قەیرانی شەڕ ڕاستی نەبێتە هۆکارێک بۆ دواکەوتن لە پرۆسە دیموکراتیەکە. هەرێمی کوردستان قۆناغێکی باشی بڕی بوو لەوەی کە بتوانێت بەرەو دیموکراسی زیاتر بڕوا. ئەم بارودۆخەنا هەموارە نەبێتە پاساوێک یان نەبێتە هۆکارێک بۆەوەی کە ئێمە لە پرۆسە دیموکراتیەکە بەرەو دواوە بڕۆین دام و دەستگاکانمان پەکی بکەوێ لە کاتێکە ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان شەڕی ناوخۆمان تێپەڕان ئێستا نەتوانین شەڕی دیموکراسی تێپەڕێنین. شەڕی دیموکراسی ئەوەیە کە ئەگەر کێشەی یاسامان هەیە دەبێت چارەسەر بکرێت. پەرلەمانمان هەیە دەبێت پەرلەمان ڕۆڵی خۆی بینێ لەم چارەسەرە. حزبی سیاسیمان هەیە کە مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە لەم قۆناغە لە قۆناغی شۆڕش لە قۆناغی حکومڕانی پێویستە بگەینە ئەم چارەسەر و نامەوێت زیاتر لەسەر ئەم مەسلەیە بڕۆ بەڵام ئەگەر نەگەینە چارەسەر هەموو لایەک زەرەر دەکەین. ئەگەر بگەینە چارەسەر لەوانەیە لایەنێک وەکو پێویست چارەسەرەکە لە بەرژەوەندی نەبێت یان چەند لایەنێک بەڵام گرنگەوەی ئێمە ئەو هاوڵاتی بوون و ئەو هاونیشتیمانی بوون و ئەو کوردایەتی کە ڕۆژانە خوێنی لە پێناوە ڕێژین بۆ پاراستنی هەمومان لەو ڕوانگەیەوە سەیری بەرژەوەندی باڵاکان بکەین. مەسلەیەک هەیە لە مەسلەی ئەو جم و جوڵە سوکانیە ئەو جم و جوڵەی دانیشتوان کە ڕوویدا و مەسلەی ناوچە جێناکەکانە. بەڕاستی ئێمە وەکو حکوومەتی عێراق وەکو وەزارەتێکی پەیوەندیدار بە مەسلەی ئاوارەکان و ئەو کێشانی کە لەو ناوچە هەیە ئێمە قەناعەتمان وایە و ئیش لەسەر ئەوە دەکەین و لە ساڵی داهاتوو ئیشی زیاتری لەسەر دەکەین ئەوەیە ئاوارەکان نەبنە هۆی گۆڕانی دیمۆگرافی لە ناوچەی جێناکۆ. چونکە ئێستا ژمارەیەکی زۆر ئاوارە لە کەرکووکە یعنی زیاتر لە ملیۆن ئاوارەی غێری کورد کە کێشەکە نێوان کورد عەرەبیا ئەوانی ترە لەسەر مەسەلەی کەرکووک لە کەرکووکە. ئێمە کار دەکەین و هەماهەنگیکی باشمان هەیە بۆی ئەم ئاوارانە بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان. ئەگەر نەگەڕێنەوە شوێنی خۆیان ئەمە یعنی کارەساتێک یا کێشەیەکی گەورەیە بۆ تەبعیەتی ئەم ناوچانە ئایا ئەم ناوچانە چۆن دەبێ بەو شێوەیە دیمۆگرافیاکەی بگۆڕێ. هەروها بۆ خانەقین لە ماوەی ڕابردوودا بە هەماهەنگی هەموو لایەک تەبعاً هەوڵێکی باش درا بۆی کە ئاوارەکانی جەلەولا و سعدیە بگەڕێنەوە. ئێستا ینی نزیکەی لە 7 ئاوارەکان گەڕاونەتەوە ئەو ناوچانە. مەسەلەی دەشتی نێوە و شنگالیش بە هەمان سێوە یعنی یەکێکن لەو ناوچانەی کە هەم لەبەر پاراستنی کەمینە مەسیحەکان و هەم لەبەر پاراستنی ئێزدیەکان دەبێت ئەو ناوچانە سەر لە نوێ ئاوادان بکرێنەوە بگەڕێنرەوە بۆ خەڵکەکەی خۆیان. من ئێستا کە دانیشت بووم بە کۆنتاکت لەگەڵ تیمەکانمان لە دەشتی نینەوە ڕێککەوتوین لەسەرەوەی ئاوارەکان بگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان. ینی ئێستا بڕیارمان داوە حاڵی حاضر تیمەکانمان خەریکی تۆمارکردنی ناوی ئەو کەسانەیە بۆی بگەڕێنەوە ناوچەکانی خۆیان بە تایبەت ناوچەکانی دەشتی نینەوە بۆی ئەو چۆڵیە لە دانیشتوان نەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان استیغلال بکرێت. مەسەلەی تەحەدایەکی گەورەیە لە بەردەم هەمومان بەڵام وەکو هەندێک لە هاوڕێیانمان پێشتر باسییان کرد ئازادکردنی مووسڵ یا کۆتایهێنانی داعش بە بڕای ئێمە سەرەتای قەیرانێکی دیکەیە. سەرەتای قەیرانی ینی قەیرانی ئەوەیە چۆن ناوچەکانی کە لەژێر دەسەڵاتی داعش دەرئەکرێ ئیدارە بکرێ بە تایبەت مووسڵ کە شارێکی محوەری و شارێکی گرنگە چۆن ئەوەی کە پێی دەڵێن ئاشتەوای نیشتیمانی لە عێراق بەڕاستی نەک بە شێواز و بابەتە کلاسیکەکەی کە باز دەکرێت چۆن بتوانین ئەو ئاشتەواییە وا دروست بکەین کە ینی هاوڵاتی بوون بێتە بنەمای حکومڕانی نەک ئەو تەقسیمە تائیفی مەزهەبی کە هەیە یا ئەو تەقسیمە قەومی کە هەیە کە هەمومان لە ماوەی ڕابردوودا زەرەرمان لێ کردووە زیاتر زەرری لێ نەکەین. چونکی ئیسپات بوو لە عێراقی دوای 2003 ئەو بنەمایی کە تەقسیم لەسەر ئەساسی مەزهەب یا قەومیەت و لەسەر ئەو بنەمایە دەسەڵاتەکان دابەش بکرێ هەمومان زەرەرمان لێ کردووە یانەوەتە نەمانزانیەوەکو پێویست ئەو لێکتێکشنە دروست بکەین و مامەڵەیەکی دیموکراسیانە و مامەڵەیەک لە پێناوی هاوڵاتیە لەسەر ئەم کەیسانە بکەین.
ئێمە بەڕاستی کێشەیەکی گەورە ئەوەیە کە لە ناو مووسڵە ئێستا 1 ملیۆن کەس ئەژی بەڵام ژیانێکی گولەمەرگی ژیانێک کە زۆر ئەستەمە ناوی بنی ژیانی ئاسایی و ئەگەر مووسڵ ڕزگار نەکرێ ئەم ملیۆن کەسە ژیانیان زیاتر لە خەتەرە ئەبێت چونکی داعش ڕۆژانە خەڵک دەکوژێ سڤیلەکان دەکوژێ و هەروەها ڕۆژانە ئەو پاشەکەوتەی لە خۆراک یا لە پێداویستی تەندروستی هەیەیان بۆ ڕۆژ لە ڕۆژ لە دەستی دەدەن ئەگەر جەنگەکە یا شەڕەکە بۆ لە قۆناغی 3 مانگە کۆتایی نەیە قوربانیەکان زیاترە بن ئێمە لەگەڵ نەتەوەی گرتوەکان بە هەمانگی لەگەڵ حکوومەتی هەرێم خۆمان ئامادە کردووە لە ئامادەسازی داین بۆی پێشوازی لە 9 ملیۆن ئاوارە بکەین تاوکو ئێستا تاوکو ئەمڕۆ پێشوازیمان لە 100,000 ئاوارەی نینەوە و حەویجە کردووە تا 400,000 دیکە ئامادەسازیەکانمان پلانەکانمان حازرە و ئیشی تێدا دەکەین حاڵی حازر دەتوانین پێشوازی لە 120,000 کەس بکەین لەم دەقەیە ئەوەی کە گرنگە ئێمە نامانەوێ ئاوارەی نوێی داعش لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێم وا ڕێکەوتین ئاوارەی نوێی ژێردەسەڵاتی داعش بێتە هۆی کێشەی ئەمنی بۆ هەرێمی کوردستان هەروەها بۆ ناوچەکانی دیکە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ ڕێکەوتین کە هەموو ئاوارەکان لە کەمپەکانە جێگە بکرێنەوە بۆی بە زووترین کات بتوانین بیان گێڕینەوە شوێنی خۆیان ئاخر تەوەرەزە نازانم تا چەند کاتم تێپەڕاندووە مەسلەی کۆچی هاوڵاتیانی ئێمە بۆ دەرەوەی وڵات ڕاستەکەی ئێمە نامانەوێت هاوڵاتیانی ئێمە کۆچ بکەن بۆ دەرەوەی وڵاتیان ئێمە ئیرادەی ئێمە نیە و ئەمە سیاسەتی ئێمە نیە بەڵام ئەو بارودۆخە و ئەو قەیرانە سیاسی ئەمنی حتا سەربازی حتا خزمەتگوزاری هەلیکار ژیانێکی ئاسوودە و ئازادیەکانی تاک هەموو ئەم کێشانەی کە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق بەگشتی و لە هەرێمی کوردستانیش بەتاڵ نین لەم کێشانە هەتاوەکو ئەم کێشانە بەردەوام بێ ئێمە ناتوانین دەرگاکان داخێن بەرەو ئەوروپا یعنی بەندەوەکو وەزیرێکی تایبەتمەند ناتوانم بە هیچ هاوڵاتیەک بڵێم تۆ کۆچ مەکە چونکی جم و جوڵی هەر کەسێک لەسەر گۆی ئەم زەویە بە دەستوری عێراقیشەوە ئازادی داوە بە جم و جوڵ بە هەر شێوازێک بێت بێگومان ئەو کۆچە کۆچێکی ناقانونیە بەڵام ئەڵێ تۆ کە ناتوانیت لە وڵاتەکەی خۆم هەلێکی کاری سەربەرزم بۆ دابین بکەی تۆ کە ناتوانی نیشتە جێبوونێکی شایستەم بۆ دابین بکەی یا هەندێک دەڵێت تۆ کە ناتوانی ئازادیەکانم ئەمنیەتم وەکو پێویست پارێزی من کۆچ دەکەم هەتاوەکو ئەم قەیرانانەی ئێمە بەردەوام بێت کۆچیش بەردەوام دەبێت بێگومان کۆچەکە و کاتە کێشەکەی هەم بۆ ئێمە کێشەیە هاوڵاتیەکانمان لە نەهەماتیا بن لە ئەوروپا هەم بۆ ئەوروپاش کێشەیەکی گەورەیە بۆیە ڕاستەکەی کۆمنتی ئێمە ئەوەیە ئەگەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە تایبەت ئەوروپا کار نەکا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە ئێمەشەوە ئەم قەیرانە بەردەوام دەبێت ئێستا سنوورەکان تەلبەن ناکرێت ینی ئەگەر سنوور تەلبەن بکرایە خۆ نزیکەی ملیۆنێک هاوڵاتی ڕووی نەدەکردە هاوڵاتی وڵاتانی دیکە ڕووی نەدەکردە ئەوروپا لە ماوەی کەمتر لە 2 ساڵە کە سنوورەکان تەلبەن ناکرێن کە کێشەکان ئەمڕۆ ینی لێر ڕەهەندی کێشەیەکی عێراقی لێرە ناوەستێ دەگاتە ئەوروپا چ کێشەی تیرۆر بێت چ کێشەی کۆچی هاوڵاتیان بێ بە وەکو پەناهەندە بوو بۆ دەرەوەی وڵات دەبێ هەمومان ینی ئەو چارەسەرە جیهانیە بدۆزینەوە هەمومان یارمەتی یەک بدەین بێگومان ئێمە زیاتر پێویستیمان بە یارمەتی ئەوروپایە بۆی کە بتوانین لەم قەیرانە دەرباز ببین و ئەو ئارامی سیاسی کە پێویستە لە ڕووی دەرونیەوە بۆ هاوڵاتیەکانی ئێمە فراهەم ببێ بۆی کە کۆچ نەکەن بۆ دەرەوەی وڵات و کۆچ نەکەن بۆ چارەنووسێکی نادیار بەڕاستی بۆی ڕێگە لەوە بگرین و بەگشتی بگەینە چارەسەرێک لە کۆتایە زۆر سوپاس بۆ هەموو لایەک سوپاس بۆ بانگێشتە سەری ڕێز و نەوازش بۆ هەموو ئەو قوربانیانەی کە ئەو کەسانی کە قوربانیاندا بۆەوەی کە لە دەستی تیرۆر و لە دەستی داعش دەرباز بین بە تایبەت برایانمان لە هێزی پێشمەرگە لە هەموو هێزەکانی دیکە سوپاسمان بۆ هەموو کەسێک کە یارمەتی ئاوارەیەکی دابێ سوپاسمان بۆ هەموو وڵاتانی ئەوروپا کە لە ماوەی ڕابردوودا بە درێژایی چەندین دەیان ساڵ یارمەتی دەربن بۆەوەی کە هاوڵاتی ستەمدیدەی کوردستان یا عێراق لەژێر هەر زەبر و زەنگێکا بێ لە لای خۆیان ئینسانیانە جێگەیان کردوێتەوە و تەقدیریان کردووە زۆر سوپاس.
Thank you so much. The next speaker I would like to hand the microphone to is Dr. Haydar Altoum, the president of the Central Council of JDSP. I would also just want a little favor, and that is to summarize your presentation to 3 minutes so that we can have some discussions also. After 2 minutes, I will remind you, and I will do like this, then that means it's only 1 minute left. The floor is yours. It's okay. Thank you to give this chance to present highlights about this very big issue. However, I'm going to بداية يعني نحن في الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الأردن باسم رفاقي نشكر منظمي هذا المؤتمر على هذه الدعوة، ونتمنى للمؤتمر أن يتكلل في النجاح إن شاء الله. وأما بخصوص مشكلة اللاجئين، الأردن هكذا كتب له أن يستقبل دائما اللاجئين. ليست هذه يعني اللاجئين الأخوة السوريين أخوتنا ولهم معزة خاصة عندنا، وخاصة أن تربطنا الجيرة وأيضا الصهر والقرابة. يعني بعض العائلات الأردنية تسكن في سوريا وفي الأردن، ولكنها الخامسة. تعرض الأردن إلى 5 يعني مجيء لاجئين، 3 كانوا من فلسطين المحتلة يعني في 48 و67، وعند الاجتياح أيضا للعراق للكويت أيضا تعرضنا لقدوم ما يزيد على 250,000 فلسطيني، منهم من يحمل الجنسية الأردنية ومنهم من يحمل البطاقة الصفراء. ومن ثم الرابعة كانت لأشقائنا أيضا العراقيين، والخامسة للأخوة السوريين. يعني أنتم تعرفون حقيقة موارد الأردن. الأردن من البلدان العربية التي مواردها محدودة جدا، وبلد فقير، وأيضا عليه ديون تجاوزت الآن 37 مليار دولار. رغم هذا إلا أنه أؤكد لكم أنه تم استقبال جميع الأخوة السوريين، وتم التعامل معهم كما يتعامل مع الأردنيين. وكان يعني هذه ومن المؤكد أنه ضروري نتحدث كرن من رقم. وصل عدد اللاجئين السوريين 2 مليون لاجئ، وهذا شكل ما نسبته 20% من عدد السكان، زيادة على عدد السكان. طبعا في بلد زي الأردن شحيحة الموارد كان لذلك الأثر أثر كبير جدا ومؤثر على القطاع التربية، حيث مدارسنا صارت تعمل بأكثر من شيفت في الصباح والمساء. كان له الأثر الكبير على القطاع الصحي، حيث زادت نسبة الإشغال في المستشفيات، وأيضا نسبة عدد مراجعي المراكز الصحية وخدمات الوقائية. أيضا كان له الأثر على البيئة. بتعرفوا لما نتحدث احنا على 2 مليون، وكان تمركز الأخوة السوريين في شمال الأردن وفي العاصمة عمان على وجه التحديد. كان له أثر على المياه. أيضا الأردن تعتبر من أفقر دول العالم في المياه. طبعا لو بيجي 2 مليون شخص هذولا، وأيضا كانت نحن نعاني من شحة المياه. يعني
تصوروا كم كان ذلك له الأثر الكبير على صحة السوريين والمواطنين الأردنيين. وأؤكد أنه الأخوة السوريين يعني من حيث الجانب الصحي تم التعامل معهم كما نتعامل مع الأردني الغير مؤمن صحيا. بمعنى آخر الأردني الغير مؤمن بدفع كشفية ورمزية، تعاملنا مع الأخوة السوريين كما نتعامل مع الأردنيين. أيضا كان له الأثر شديد على العمالة، حيث أنه احنا في الأردن أيضا في عندنا نسبة بطالة، ونافس العمال الأخوة العمال الجايين من سوريا مع العمال الأردنيين، لأنه أيضا نتيجة الأجر المتدني مقارنة مع الأجر الأردني ستحل بشهرين بسنة. مضى على هذه الأزمة 5 سنوات. نتصور أنه من 2011 يعني تصوروا أنه وهذه البلد التي هي تعتبر أكثر البلدان الجوار للأشقاء لسوريا التي عانت من حجم اللاجئين، وبنفس الوقت هذه المعركة والأزمة لا الجيران سوريا ولا الأردن منهم، فعليهم مسؤولية أن يتحملوا. حقيقة المجتمع الدولي كله عليه مسؤولية أخلاقية وإنسانية أن يتحمل هذا العبء الذي يعاني منه الأردن. حقيقة نحن آخر مؤتمر لندن وكان في هناك قرارات، ولكن لم نرى من تلك القرارات نتائج على الأرض، مما يعني سأنتهي أنا بمناشدة حقيقية للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته اتجاه الأزمة السورية، وبالتالي أن كمان يعني يتحمل مع الأردن تلك الأعباء الثقيلة على بلد فقير محدود الموارد رأس ماله هو الإنسان. فأنا بشكر لكم ولمنظمي هذا المؤتمر أن أتيحت لنا أن نسلط الضوء على مسألة في غاية الأهمية، حقيقة تشغل بال جميع الأردنيين، ليس حكومة وشعبا. وكما تعلمون أن المؤشرات كما تلوح في الأفق أن هذا الموضوع ما راح ينحل أيضا في المدى القريب، فبالتالي لا بد من هناك تدخل، يعني أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذه المسألة مع الدول المصنفة للاجئين السوريين ومنهم الأردن. شكرا. Thank you very much. And the third speaker I would like to give the microphone to is José Alarcón, Senior Advisor in the Spanish Parliament from PSOE. Thank you. Thank you. Thank you. Can you hear me? Is it right? Thanks. Well, I wasn't supposed to talk, so I didn't prepare a long speech, but I think it's not a problem for you. I have to thank the opportunity to assist to this conference, because I think it's quite interesting to have a point of view from the Middle East and European socialist parties in an issue that Spanish people, unfortunately, is not concerned about. I want to tell you the truth. In Spain, there is a crisis. There is a 20% of unemployment. So we are
looking at ourselves and our problems, but we are not facing the problem that exists in this part of the world. When we see the television and we see the refugees, some of a part of Spanish society, of course, Socialist Party, is concerned about this problem, and we would like to make more, and we ask for a big effort to the government. But the truth is that we have elections 1 year ago, and Conservative Party won again the elections, so we don't have the key to make these things happen. We are asking the government to fulfill their commitments with the European Union, because we were told to bring to Spain 17,000 refugees from other parts of Europe. 17,000. While you are telling us about the amount of refugees that Jordania, Lebanon, other countries, the same Kurdistan has, I am ashamed that we are not able to bring people to help them to have a safe home while their conflict ends. In 1 year, Spanish government has only brought 7,000 people to Spain. It's an issue that we are very concerned, as I told you, as socialists. We are asking nearly all weeks to the government why they are not fulfilling their compliments. Well, the truth is that in Spain came in 1 decade 5 million of immigrants. From 2000 to 2010, 5 million people came from the north of Africa, from other countries of Europe, from South America, and most of them still live there, even though we had a big crisis and, as I told you at the beginning, a big rate of unemployment. But I think this is a proof that we can achieve the goal to be a part of the solution of the refugees item in Europe. I think Spain can do more. I think we should, as socialists, be increasing the pressure to the conservative governments to assume their commitments. So I think if we could, with conferences like that, we put on the table the problem, and I will bring to Spain, of course, your speeches and your hospitality to show them that it's possible to, even though you are not a rich country, even though you have your own problems, to help refugees in your own place. So, thank you very much. The next speaker on the list is Dr. Nagab Nauzat Hassan,
doctor and awarded Silver Rose. Out of the list, okay. So then we go to next. Emilia Toira, member of the parliament from the same party as my party, the Swedish Social Democratic Party. The floor is yours. Thank you. On the contrary, if you compare Sweden to Spain, the fact that immigration is a big issue in Sweden. It's often talked about among all people, I guess, and unfortunately, a lot of people have started to look at it as a problem rather than a benefit. Because the first thing that I want to say is that, first of all, migration is a good thing if it's voluntarily. So it's a good thing that people from different parts of the world actually meet. You move to other countries to work, to study, to meet new cultures, to learn more. Before we had an election to both the government and the parliament 2 years ago, 2014. And I guess this is the first and probably the last time I will ever quote one person from the moderate party, which is to the right side. But he was then the Prime Minister of Sweden, and he said, we need to open our hearts. And that's one thing, that's one good thing, that's one thing that I think we all should listen to. But there's another part to it as well, and that is we need to open our brains. Because in Sweden and in a lot of European countries, as well as, for example, Japan, the demographic situation is bad. We don't produce that many children, and we have an aging, the country is aging, and in order to make sure that we can still have the society that we are used to, we need to have more people to move to our countries, and that's something that not everyone is thinking about, I guess. And what to do with the people that are migrating right now and the situation for the refugees. The thing that I think and that I often go back to, no matter what the issue is that we need to focus on the young people. We need to focus on the youth, the children. If they are well educated, if they are safe, then we will be safe, all of us. And also the matter of to make sure that everyone has something to do, whether it's education or it's jobs. That's crucial, I think, in order to have a society that develops and that is sustainable. Whether or not it's in a refugee camp, if it's in a new built-up city, or if it's in an old one. And also something after the conflict. I have spoken to a lot of people here. I came yesterday morning, and the one thing that I always come back to is that if there wouldn't be this conflict in this area, just imagine the possibilities you have. It's a beautiful country. You have a lot of resources, not only the land, but also the people. And to be sure that you can use these resources later on to have more tourists coming, to be able to export products and so on. So I think it can be and it will be flourishing, and I look forward to the future. Thank you. Thank you so much. Next speaker would be Gharib Hasso, from the head of PYD office in Kurdistan region.
It's quite interesting to hear how you are dealing with the situation, since you are in the middle of the war, basically, but at the same time are managing to help people. Okay, the floor is yours. سپاس دکن سپاس خوش. جبو همو باشدارین هجا کمیتا ارگانیزی کرنا به کنگره سپاس دکن. نعم موضوع پنبرا موضوعی گلکی گرینگه، موضوعی اخلاقیه انسانیه. هر چقاسه پنبرتی کبن بجید عالی موجود عالی تاریخی ده. لی حتی روزه ایروجی وقت چندگی هاتیه مشانده. اگر گو شر جی هبن، ولاتی گو تیده حرب جی هبن، یک سر پنبرتیا گو دوی ولاتی ده چید به بالا هر کسی گی دکشینه. هنگ ولات جی هنه شر جی تیده تونه، لی اما ده عالی آبوری ده ضعیفن، دیسا جی پنبرتی چید به. لیتشتی گو دل مرا پیدشه، دل مروبان پیدشه، او پنبرتیا گو جناب شهر کوچبر بکه سر آخا ولاتی خوا دما گو تهدید هفچون سیاست انقریش لسر بی گلیل سر بی ملتی واره مشاندن و او ملت کوچبر بکه اف خطرگی هری مزنه. چما؟ دگوری قناعت آمده دیموغرافیت گی منطقه تی گوراندن دیموغرافیه گی نو چیده به هر یکی گو دماغو جبو ولات خوا جبو ملت خوا فداکاری دکه قهرمانتی دکه تضحیه دکه بلکه جبو ولات خوا کارگی مزن دکه قزن جگی مزن به دستخه لی اما انسان دماغو کوچبر ببه جوالات خوا درکبه دستش آخا خوابکه وی چاقش بوی ولتی جبوی ملتی زرارگی هری مزن تشکر. اما خوابن 6 سال روشا سوريا البرجابه روشا ملت سوريا گشتی کرد عرب آشور ترکمن چرکس سریان ارمن وبحمو طايفين خوا لبرجابة أبروش جبرقو آلوزي حبكي كرد به وحبكي دريجة ده بصالة ده كبه چاره سري جي درنا كبه پیش ايگو هري زيده تمني بي آلوزي دايه اف كوچبريا جنو زاروك بون بحر يونان شاهده شهید و بویرین کوچبریه جه ترکیه حتی یونان چه قصه انسان ده بحری ده چو اف بلنگی خواه چونه مرنی لی ایگو ده مخیمات ده وکه پنبر جیان دکن او چه قصه هاتن آسم لکرن تنی مخابن هر کوچبری هیه چاره سریه گیش بو کوچبری نینه تنی بتشت بچوک ده مجول کرن او جی خدمت اگه ناک چه قاسه بریار و چه قاسه ریکفتن ده عالیه نتوین یکبونی ده هبن جی هر چه قاسه کارج دکه نکانی بوه لگوری تی خاصن تغطیه نمونه خلق سوریه بو پنبر ترکیه به میلیون یورو اروپا دخوازش بو احتیاج بان ملتی بکه ده ملگی ده شر کورد که ده ملگی ده آلیکاری قتل عام و تروریه و ده ملگی ده جی خواستنا پره جبو سر ناوی پنبرتی سیاستی گی وسا تکرد جوی زیده تر ام به خطری دبینش برگو ما تیده جیان کریه. لسر سینوری ما افتش تکرن.
جوی خطرتر برادران ده قامپین ترکیه ده ترکیه اقامت دل سر خط سنور وانا بجدك ما بس ده نکانی ده کمبرا عربی ده بسره بکرا ایرو سیاست آک پارتی به اکیب سره دکر کسی گل برنبری به سیاستی در دکوه نینه yani eşa gume em dibinin dibe penebertiye de u zulma gulme tekirin veka aliye Kürt em de tarihi de milleti heri zede me peneberti diyen. Çünkü ser axa velatê me tim şer çibiye. İro em dema gube penebertiye dibinin em şuur u ihsas ba xelkê me gu de tarihi de çune velatê Avrupa ketine em duê demê pê dihesin. Çi qase zor e چه قصی زحمته گلو ایرو لسوریا بری 5 سال 6 سال بهارگی دست پیکر لیگ خلق سوریا زانی و بهار به بیر رنگیه بلکه اف بهاران نکره احتمال دست به بهاری نکره دورا گوته ده بهار دست پیکریه دست به بهاری کر پنبر بو کوچبر بو شهید بو دیگ چو انجام ایرو چاره سری نینه تنه اگر گو ام حساب کن هجمارین مخیمات آن قام پیگو لروج آبا هنه بلکی لهندوری سوریه ده ورقاس قام تنبل اما امل روج آبا لگوری امکان خوا امکان مای محدود رغمی گو امبارگو و حصاری گو لسر مهاتیه کند وان 5 ساله ده کیجان ملتا باوی تیک بچا خواستن به امبارگوی به حصاری ملسر آخا ما بکنه پنبر لسر آخا ما ده مال ما ده ما بکنه پنبر و رغمی گو ورقص حصار آلوزی تهديد شدة بومبا باران كرن هرم الشعبة وحصارك وهي دي ساجي ملقوري أخلاقي خوي مروباتي ما كاني بو قامب أبا بكرانا خلقي ميسوري براي ميسوري إيكو بسات صالة ما بهبر الجيان كريا ما سوريا باراستيا وهن جابل الرئي أم سوري جيب باريزن ما زختكي جالكي مازن مالسار خادي بيقو إمدادك آن مساعدك آن علی کاریکش دربا وکی گوته خواستن به چینگی هم تحصاری دانه امبارگو هیا هم شرقی روجاوا و هم باکوری روجاوا و سوریه امبارگو هیا ام پرزور لما دبن امکان ما محدوده جبونا به دیساجی ام سوری همو برای هفن فرق و جداد ارتا مادتنه نمونه هری مزن سیستم دموکراتیک لروج آبای گوهاتی ساز کردن چوا همو پیکاتی به هر سیستمی دبن aynı zamanda peneberi guhatına ruj avaj hamu pekat yani. Az numune bedim. Az nakhazım diriş. Mevdu megeleki diriş nifsan bu. Lejber gu vakt tenge fakat az nabi kampa ve hejmari kampa bedim. لكانتونا جزيرة تاني سي قامبي معنا ياك قامبهول سر سينوري روجابا وعراقيا حمو كاسي قواتنا بي قامبهولي در دور 12,000 مروفة خلقي بعاجة خلقي زمارة ودر دورة موسلين اب اركاقي اخلاقية لقوري امكاني خوا امبان وكا كوتشاوا ام الخلق السوري ميزادكن وكا اخلاقي مروباتي ام حم بفرق وجدا ميزادكن عين الزمان لبانجي دو قامبا روج لديريكي در دورة 3,500 عائلة عراقي تيدنا ام دما قد بيجن عراقي نقو ام حزنكن بالعكس ام حزنكن حموش بن ظلمي وتهديدين وشتاتيا داعش الربيع ام بي باش زانن لقامبا نوروز 3,000 عائلة تدايا شخالك من ازيدي شانغالينا كردن شانغالينا قامبا مبروكة هيا
100 عائلة تدايا قامبا مبروكة ارين نابرا كوباني وجزيرة ده نزيكي سري كاني جري سبي ودارا دكابه در دورا 100 عائلة شخال كمي رقا ودرزورة تدايا اف جارنا زيادة دبا جارنا كيم دبا وهنا جيجوانجي جارنا بلا بريا بلا فرقه دچنا شام دچنا خليج كانتونا كوباني قامبا عين عيسى 5000 نازح يا عرب دبيجن بعربي دبيجن نازح لأمجي مثلا دوين بان كوش كريش دبري جدن هاتين نازحن لو دارين نشتجه بنا فرانيا بان عائلة خلق راقينا قامبا من بجي قدري 20000 انسان تيدا جيان دكه افجي جهريما بابي شهباي و دردورا حلبنا قامبا عفرين لكانتونا عفريني لكامبا روبر 3000 عائلة تيدا جيان دكه حموجيش دبرا حلبنا خلقي حلبنا جئت لبي هاتنا و قامبي دا بجيبونا قامبا شهباي لجم قندواري كشتعاري 10500 عائلات تيدنا افجيش دردورا حلبة وادلبة خاقاندنا بين قامبا ليجبان زيدتر قدري 200,000 خلقي ماي سوريج حمو باجار سوريا تاني كانتونا جزيرة جيان دكن دنابا باجارا دنا دنابا شارا دنا شار دنا مالي خا كري كرنا لقوري احصائيات جوهاتيا بدأس خستن زيدتر 200,000 عائلة جحمو باجار سوريا الشام هاتنا جدرعا هاتنا ادلب حما حمص راقة ودير الزور واللي كانتونا عفريني وكا شار وكا باجار نودو 1000 انسان چل مركزي سنتري باجار دبه والناحية ونافشا دبه القندا دبه اوجي الوضع برنا هاتنا بجكرن اوجي حمو خلقي حلبنا يعني باريغو مقصد اثبات تشبو يعني ام بخاطر چارچوبه حساره گده کتن نوا امبارگو گده ام وک پنبر جان دکن و دخازن مجان بکن ولا گوري اخلاق گي مروباتي لگوري اخلاق ما ام بانج بخار جان دکن ليه حمو منظمه سازي نابنه توجيل عن طبيقه بجي كرنا مخاب نكن خستاگي گرو متنقل جبو كانتونه گي ببن نكان ببن حتى كانتون الجزيرة دبا كانتون عفرين دبا كوباني دبا ملزمين طبي جبو خستايك جبو بنبرة آبا بكن ملزمين طبي تشتين طبي تندرستي نكان درباس بكن اي دمك وصابو روشا بنبرتي براستي جي جلك زورة جلك زحمته باري ماجي جرانه ام دنابا بان چند ساله ده چی مخاری مدای وانج ام تشتاقي عيب الشارب نينا ابجبو ما وجبو حمو با خلقي سر برازيا بلكي منگي دريش كر ببورينن چونكي براستيجي ام گلكي پيدشن گرك روجاكي بري روجاكي زوتر اب موضوع بيچاره سر كرن بمن بپارتيا من بپارتيا تا وببي سازي چاره سر نابه هدي موضوع در آستا ما در باس کریه دولت مزن دولت ایگو باندور تأثیر خواه چوال سیاست دکن تأثیر خواه شر دکن چاره سریع دبینی بلاش بو موضوعی چاره سریع بلاس بیدیندن آنجا افکانه به ریل پیشیا با پنبرتی بگره و کانه به در حق پنبرتی ده ارک چیه وی بکن چی پیوسته او بکرن تاني مواد غذائية چما بري خابته بچه ولاته گیدن چما البيداري ما في فان پنبران نبجي کرن چما خدمتك نداين دبرده هنگي ايشا انسان دهازي دردكه به هيوي دكم ده پیش روجه گي نزدیک ده چاره سريع ده به موضوعي ده بيديندن و حمو عالي الرحات من سركف تجوار دخواست Alex Pass. And our last speaker is Herbert Schmalstieg, member of the board and honorary president of the Union of Socialists, local and regional representative in Europe. So are the current policies enough for the refugees to
really be a part of the societies, or are we just waiting for a war to end in order for people to be able to return home? The floor is yours. Thank you very much. Comrades, on the whole world, we never had so many refugees as present. 65.3 million. 50% of these refugees are children. This dimension is even not imaginable anymore. Syria itself produced up till now around 5 million refugees, and 6.6 million are displaced persons. I agree with Garib, what he said about the situation of the refugees in Turkey. Talking Germany, we talk about 800,000 refugees in 2050. The reason of fleeing are various. We register refugees with backgrounds of war, persons who are politically persecuted, and refugees leaving their countries because of poverty and economic reasons. On political level, there are much discussions about solidarity with the refugees, but also with the states who receive and absorb them. But when it comes to find clear and helpful solutions, we find a silent majority. Burden sharing would be the right answer, but we are far away from this aim. If politics would have listened carefully to the words of Willy Brandt, the former Chancellor of our Republic and Chairman of our party, maybe we all would have been in a more comfortable situation. He called for solidarity on the North and South dialogue to expand each year at least 0.7% of the gross national product in development of poor countries. Only 5 countries all over the world paid in this development more than 0.7. Talking about Kurdistan, we know the figures 1.5 to 2 million refugees, and we have to reflect the needs of this big group. Their perspective to development their own future in camps has been and is still poor. I visited in the last year camps in Dohuk, in Erbil, in Abad too. And when I speak about the situation, so it is no criticism. We all know all that some progress has already been made. Hence 50% are mostly children or young people. They often had the chance to receive any educational opportunity nor vocational training. The adults stay without work or find as unskilled workers, some days poorly paid work. And women mostly struggle for preparing food and the daily needs without training on skills. But knowing that the time will come when turning back to their native regions and homes, there is a very great necessity to raise money by themselves and to invest their financial means in rebuilding. And it will need the whole family to pick themselves up, and it needs a strong signal to set off. This needs a strong planning and coordination, where other countries should participate with their experience. It needs professional administration and self-governing bodies so to prepare the refugees in the meanwhile in the camps. What has to be done at that very moment? Investing in a new peaceful future, it needs to be at the side on the refugees. Therefore, it would be helpful to pass a law encouraging the refugees to return back by giving financial help to each family or single person.
And this must be done in equal treatment for all of them. A well-functioning administration of destroyed areas is absolutely indispensable. This should require experienced staff of well-functioning areas. From the very early beginning, self-governing bodies should be involved as well, because this makes the refugees stronger in taking responsibility of their own. It is also learning a more democratic attitude and thinking in the communities. It also needs a program for reconstruction, so that living conditions are taken in mind. This gives chances for a continuation and coordinated development and less chaos or passivity. Participation of the refugees is also indispensable. It might even be necessary to think whether it is helpful to rebuild the villages or cities at the same place or in another ground. A big group of refugees is traumatized, and I think they need help. They need help very soon. A lot of the refugees might have lost part of their family through turmoil while fleeing. The renewal of families is also an aspect which has to be taken in mind, and I think the International Red Cross is able to help, and they have a long experience on this matter. There is no doubt about the fact that this long-lasting stay of young people in camps produce what we call lost generation. This cannot be avoided completely, but once teaching them to assume responsibility within some work in the camps, the better are the results for them when ending their stay in the camps. We know that rebuilding the native regions and homes need a lot of people, although they are not skilled. A program offering learning by doing and financing is give also some chances to begin a new future. Let me end with some experience which we made after the Second World War. In 1945, 12 to 14 million Germans fled from the east into the west part of Germany. They came into a nearly completely destroyed country. And the steps to be done, which I mentioned before, gave us the chance to rebuild our country and our nation. And we received help from outside, which was a base for a better future. And I think you need this help from outside. Thank you. Before I give you the possibility to ask questions to our panelists, to our speakers, I would also like to welcome the Deputy Prime Minister, Kubat Talabani. Welcome. So, any questions after these interventions on the refugee issues, both long-term, short-term, how we deal with it right now, and how we could deal with it? Yes, there is a question over there. Okay. There is one question over there to start with, and then there are two behind it. دەشی لە هەموو پەنەڵستەکان دەکەم بابەتی ئاوارەیی و پەناهەندەیی بابەتێکی تازە نییە لەگەڵ هاتنی داعش سەری هەڵداوێ بەڵام ئەوەندەیە چڕیەکەی زیاتر بووە لە کاتی هاتنی داعش بەڵکو پێشتریش بە درێژایی مێژوو بە تایبەتی لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەوی وڵاتانەی کە تێدا حکومڕانی وڵاتەکە پابەندە بە ئاینی ئیسلام زیاتر بووە و بەردەوامیش دەبێت ئەگەر بێت و کۆتایی بەو سیستەمە حکومڕانیە ئەو شێوازە نێنێت تەنانەت ئەوە نییە کە کۆتایی بە ئاوارەی بێ لەگەڵ کۆتایی هاتن بە داعش و گەڕێنەوە شوێنی خۆیان بەڵکو فکری داعش و فکری ئیرهابی هەیە لە ناوچەکە تا ئێمە هەوڵ نەدەین ئەو فکرە کۆتایی پێنەهێنین کۆتایی پێنایە چونکە ئەو سیستەمە حکومڕانیانەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە بە تایبەتی کە پابەندن بە ئاینی ئیسلام ئەوانە
ئەوانە بە شێوەیەکی پەردەپۆشکرا و سیاسەتی ئیرهاب بەکاردێنن بەڵام ئەوەی داعش کە هات لە دوای 2004 و پێش ئەوە لە سووریا هەبوو ئەمە زیاتر بە شێوەیەکی ئاشکرا بوو بۆیە زیاتر کامێرای زوومی کامێرای وڵاتان و ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەوتۆتە سەر داعش ئەجینا ئەوان هەبووە پرسیارێکم هەیە بۆ بەڕێز وەزیری هجرەی عێراقی ئایا ئەو بابەتی ئاوارەی کە زیاتر لە عێراقدا پێشتریش هەبوو و بەردەوامیش دەبێت هیچ جارێک لەگەڵ وڵاتی ئەوروپا بابەتێکی لەو شێوەیە بەجددی و لەگەڵ حکوومەتی عێراقیش باسی لێوە کرایە کە هۆکارەکانی زیاتر تەرکیز بکەنە سەر هۆکارە بنەڕەتیەکانی چارەسەرێکی بۆ دابدرێت چونکە لەسەر ئەوە کردووە زیاتر قەڵاچۆی فکری ئیرهابیان نەکردێ لە منطقە یاخود هەوڵیان نەداوە هاریکاری ئەو هێزانە بن یاخود ئەو پارتانە بن کە هەوڵ دەدەن دژایەتی ئەو بەرە ئیرهابیەیە بکەن بەڵکو زیاتر تەرکیزیان کرد لەسەر بەرژەوەندەی ئابووری و سیاسیەکانی خۆیان لەو ناوچەیە بە بڕوایم بۆیە نەمانتوانیەوە هەنگاوێکی جددی بنێن بۆ کۆتایی هێنان بۆ بابەتەوە سپاس. Thank you. We take two more questions. Please be short so that our panelists have a bit time to answer them. And that after that we will round up and end this panel discussion. Yes. Madam Chairman, distinguished panelists, I think it was a very productive and fruitful discussion. I have a question for His Excellency Minister for Migration, but I would rather ask him or address my question in Kurdish in order for him to understand. برز وزيري كوتش براني عراق من نري حكومتي هريمي كردستان لبريطانيا يكشف لا أركان مان He's over there. يكشف لا أركان مان أقدر كردنوي ناوند نيو دولتي كان كومالجاي نيو دولتي لدوخي أو أركان لە پێداویستیەکانیان لە پەیداکردنی پشتیوانی و هاوکاری بۆیان بۆ مەبەستە لە زۆربەی کۆنفرانسە جیهانیەکان و کۆنفرانسەکانی بە تایبەتی لە بریتانیا و کۆبوونەوەکانە بەشداری ئەەکەین ئەوەی جێگەی سەرنجە لە زۆربەی کۆنفرانسە گەورەکانە تەنها ناوی کە باسی ئاوارە و پەناهەندەکانەکەن تەنها ناوی تورکیا و لوبنان و ئوردن دێنن ناوی عێراق زۆر بەکەمی دێ هەروە گەزانن 300,000 ئاوارەی سووریا لە عێراقا لە 190 لە هەرێمی کوردستانە بۆ ژمارەیەکی زۆری پەناهەندەش لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە ئاوارەی ناوخۆییان پێڵێن ئایا بە بڕوای جەنابەت ئەمە ئەوە دەرناخا کە عێراق نەیتوانیوە لە ناو کۆمەلگای نێودەوڵەتیە بە شێوازێکی گونجاو و باش بتوانێت سەرنجی کۆمەلگای نێودەوڵەتی ڕابکێشێ بۆ ئەوەی پشکی عێراق بە تەواوەتی وەربگرێت لە ئەو کۆمەکانی لە وڵاتانی کۆمەک بەخشەوە بۆمان دێ ئەمە یەک دوو من لە هەندێک لەو کۆبنەوانەی کە بەشداری ئەەکەم عێراق لەلایەن بەڕێز وەزیری دەرەوەی عێراق نوێنەرایەتی دەکرێت و لە زۆر کۆنفرانس و کۆبنەوەکانە باسی وا کە عێراق وڵاتێکی زۆر دەوڵەمەنە سەرچاوەی زۆرمان هەیە ئاماژەیەکی زۆر نادا بەوەی کە ئێستا پێویستیمان هەیە و پێویستە کۆمەلگای نێودەوڵەتی بێ هاوکاریمان بکە بۆیە پرسیارەکەم ئەوەیە ئایا شێوازێکی تر هەڵبژێرین بۆ سەرنج بۆ ڕاکێشانی سەرنجی کۆمەلگای نێودەوڵەتی باشتر نییە؟ سپاس. gelek spas. Hevalkî dinê berheval hebû dixwestim pirs bike. Kerem ke. پرسیارەکەی من سەبارەت بە پرۆژەیەکی برایانی کوردی ئێسD و براکردستانەکان لە ڕۆژیەکێتی ئەوروپا بە گرنگجێکی زۆریش کە وەریگرتووە ئایا دەتوانین شتێکمان دەستکەوێت لە بەڕێستان بۆ ڕوونکردنەوە ئەم پرۆژێ بۆ پاراستنی ڕۆژهەڵاتی مووسڵ کە بەشێکی زۆری لە براکردستانەکان و پێکاتەکانی تر پێکاتون و بە هەمان شێوە برائێزەکانیش بە هەمان شێوە لە ناوچەی شەنگال ئەم داواکاریان بەرامبەر ڕوبەڕووی یەکێتی ئەوروپا کردوتەوە ئایا دەتوان وەڵامێکمان لەسەرەوە بدەنەوە چه دەرەنجامێکی دەبێت؟ Thank you so much. So now I would start with
giving the floor to you. I'm sorry, we need to cut down because we already have passed the time. I know that there are a lot of other people who wants to ask questions, and it's super good. And I wish we had more time, but unfortunately we do not have that. So with these 3 questions, I would like to throw the questions to you, and then we will end this panel discussion. زۆر سپاس بۆ دوو بەڕێزە. ڕاستەکەی مەسلەی تەرکیزکردنە سەر چارەسەر مەسلەیەکی گشتیە، مەسلەیەک نییە تەنها. یعنی یەکێک لە دەرەنجامەکانی ئاوارەبوونە. دەرەنجامەکانی دیکە ئەوەیە بینین کە ئێستا وێرانبوونی بەشی ڕۆژاوای عێراقە، ینی وێرانبوونی ینی هەر عێراق بۆ خۆی ناچار بۆ لەم ڕۆژانە پردەکانی بەشی ڕۆژاوە ڕۆژهەڵاتی شاری مووسڵ بڕوخێنی. هەروەها ینی وەکو ژمارەکانی ساڵی پار باسی 80 پردی ڕوخێنراوێ کرد. نەتیجەی ئەمە ینی ئەم وێرانبوونە ڕاستەکەی من ینی شاردنەوەی ناوێ کێشەکە کێشەیەکی تایفیە. ینی کێشەی عێراق و کێشەی ئیرهاب لە عێراق لە ڕەگ و ڕیشەیەکی هاوا بڵێن لە پایەیەک لە قاعیدەیەکی تایفیەوە سەرچاوە ئەگرێ. بەشێکی زۆر لە سوننە ئەتاوەکو ئەم لەحزەیە قەناعەتیان وایە کە ئەوان چەوسێنراون، ڕوخێنراون، داپڵۆسێنراون لە وڵاتە، بۆیە پەنا بۆ ئالیاتی وەکو ئیرهابە بن. ئیتر بە ناوی باسی کۆن بێ، بە ناوی قاعیدە بێ، بە ناوی داعشی ئێستا بێ. حکوومەتی عێراقیش لە ماوەی ڕابردوودا بە قەناعەتی بەندە نەیتوانیوە ئەو بنەما دەستوریەی کە وەکو لامەرکەزیەت بۆ محافەزەکانی هەموو عێراق، بۆ هەموو پارێزگاکانی عێراق و دەسوەرنەدان لە هەندێک کاروباری ناوخۆی پارێزگاکان نەیتوانیوە بەو شێوە ڕێکوپێکە جێبەجێ بکە کە خەڵکی ئەو پارێزگایانە هەست بکەن کە بەشێکن لە کۆی دەوڵەتەکە. هەروەها لە بەغداش ینی هەم مەسەلەی کێشەی نێوان سوڵتاتەکانی یا بەڵێن دەسەڵاتەکانی تەشریعی و تەنفیزی و قەزایی کە لە ئاستێکە بۆ خۆی وجودی هەیە، هەروەها و کێشە سیاسیانەی لە نێوان سیاسیانی شیعە و سوننە، یعنی ئەگەر تێبینی بکەین لەگەڵ ڕۆشنی دواسەربازی ئەمریکیە کێشەکانە تەقێتەوە. پێشتر ئەمریکیەکان تا ڕادەیەک بوونیان لە عێراق کەڤەرێک بوو بۆەوەی کە ئەو کێشانە نەتەقێتەوە. هەموو ئەم کێشانە ینی ئەوەی خاتون باسی کرد لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە. ڕاستەکەی وڵاتانی دەرەوە ناتوانن ئەمەمان بۆ چارەسەر بکەن ئەگەر ئێمە خۆمان چارەسەری نەکەین، چونکە ئەمە کێشەیەکە بە چوارچێوە نیشتیمانیەکەی توانین بڵێن نێو ماڵی خۆمانە. ئەگەر خۆمان چارەسەری نەکەین چارەسەری نابێ و ئەمەی ئێستاژێکەن چارەسەر نییە. ئەمە ڕووپۆشکردنە چاکردنە بەڵام چارەسەر نییە. یعنی لە ناوچوونی داعش چونکە ئێمە لە بەغدا کێشەمان هەیە، لە بەغدا حاڵی حاضر کێشە هەیە. یعنی کێشە هەیە لەگەڵ هەولێر، کێشە هەیە لەگەڵ لەسەر تەعاملکردن لەگەڵ سوننە، ئەوەی کە ئێستا ئەڵێن کە چۆن تەسویەکی تاریخی یا ڕێککەوتنێکی تاریخی، ینی ئەو مقۆیەیە کە ئاگەینە چارەسەریان نەگەر نەگەینە چارەسەر عێراق لەم گێژاوە خولێتەوە. مەسەلەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئاوارەکان وڵاتێکدا لە ناوخۆی خۆی بەقەدەرەوەی کە ئەرکی وڵاتەکە خۆیەتی کە بەتایبەت وڵاتێکی وەکو عێراق کە داهاتی ساڵانەی لە 50 میلیارد دلار کەمتر نییە. ئەگەر باش پلانمان هەبووە لە ڕابردوودا بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو داهاتە کەم نییە بۆی کە تۆ خۆت بتوانی خەرج بکەی لەسەر ئەو کەیسە. ینی بۆ منە تۆ ئەو یارمەتیانە ناگاتە لە ستاد 2 بودجەی خۆت. تۆ کە لە قەیرانای دەبێ بتوانین لە ستاد 2 بودجەی خۆت خەرج بکەیت بۆ نێشتنی ئەو وێرانی لە وڵاتەکەی خۆتایە. ینی بۆ منە هەر لە کەیسی ئاوارەکانە ئێمە وەکو وەزارەتی تایبەتمەند هیچ ساڵێک ئەو بڕەپارەی کە بۆ کەیسی ئاوارەکان وەرمانگرتووە لە 1 ملیۆن دینار بۆ یەک خێزان لە ماوەی ساڵەکە تێنەپەڕیوە. 1 ملیۆن دیناری عێراقی لە ماوەی ساڵێکە بۆ یەک خێزان ینی دەکاتە بۆ هەموو پێداویستەکان، بۆ دروستکردنی کەمپ، بۆ یارمەتی خۆراکی، ناخۆراکی، کارەبا، ئاو هەمووی لە 1 ملیۆن دینار تێنەپەڕی لە کاتێکە ئێمە 9 ملیۆن کەسمان هەیە بەس لە کەمپەکانە. 9 ملیۆن کەس بەس لە کەمپەکانە. لانی کەم 9 ملیۆنی دیکەمان هەیە بارودۆخیان لە هی ناو کەمپەکان خراپترن. ئەتوانین بڵێن باقیەکەی ئەوانی دیکەی هەندێک کە بارودۆخیان باشترە. مەسەلەی بۆچی تورکیا، لوبنان، ئوردون پێش عێراق دێت، ئەوە لە مەسەلەی پەنابەرانی سووریا لەو وڵاتانە. عێراق یا
قسام ڕاستتر کە زۆربەی پەنابەرانی سووریا لە هەرێمی کوردستانە بە پلەی کۆتایی دێت یعنی بە پلەی یەکەم ئەوەی کە بەنسبەت ئێمەوە گرنگە ئەو پارەیە تەرخان دەکرێت بۆ نەتەوەیە گرتوەکان بۆ ئەوەی کە نەتەوەیە گرتوەکان بە پێی ئاژانسەکانی خۆی لەو وڵاتانە خەرجی بکە بۆ ئاوارەکانی پەنابەرانی سووریا لە دەرو دراوسەی سووریا ئەمە ئێمە نەمان هێشتووە یعنی Okay, we can begin. Fine. Thank you very much for your patience and for your stamina and being here for this last panel, which I think is hugely important, promoting democracy, which democracy in the Middle East, and how to achieve it. We know that we have the Arab Spring, which has turned into the Arab Winter in some areas, but we've still got great hope in Tunisia, as was said earlier. But we also know that when it comes to democracy, unless we deliver for the people who we seek to represent, unless we address their concerns, then people lose faith in democracy. And I have to say that in the West, where we have had a system of democracy for a long time, we are having huge problems at the moment, and some people are losing faith in democracy. And there are some countries in the European Union itself, in Hungary, in Poland, I would cite as examples, in which democracy and the values that underpin that democracy are being undermined. So I think that there are common themes that we can address together. So first of all, we are going to hear from Hella, our colleague from Etakol in Tunisia, which, as I said, was, I think, a beacon of light, a beacon of hope for that region. Hella, we're here to support you. Please, can you tell us how democracy is going in Tunisia? It's good. I'm speaking in French. Okay. L'année aura été marquée par la montée des populismes. Du Brexit à l'élection de Trump, ce phénomène en ordre économique est un phénomène national protectionniste qui a pris une ampleur considérable en s'appuyant sur l'autoritarisme et le populisme. Il faut donc couper à la racine ce qui nourrit le populisme et il faut rendre nos sociétés plus égalitaires. Aujourd'hui, les démocraties sont flottantes et dans ce cas, ce ne sont pas les bons aspects qui vont surnager. Les démocraties sont fragilisées, menacées, car c'est une forme périssable. On parle de bonne société et de mauvaise société. Résultat, le système dysfonctionne. Le propre d'une société démocratique moderne, c'est une société où il y a des conflits, des divisions, et où il faut agir. Au lieu d'avoir une vision mythique de notre société qui cache les vrais problèmes, il faut voir les vraies difficultés pour arrêter le dysfonctionnement démocratique et le dysfonctionnement social. Et nous devons avertir des dangers en rendant la démocratie plus vivante par des élections libres, un système de sécurité sociale solide, d'une politique industrielle pérenne et une politique publique qui répond aux attentes d'une société assoiffée de justice, d'un état de droit, d'égalité, de parité et aussi de liberté individuelle et de liberté d'expression, de lutte contre la corruption et d'un aspect plus large pour la jeunesse et pour les droits fondamentaux. La démocratie, ce n'est pas seulement le moment électoral, c'est une façon permanente que les gens, les citoyens, se sentent écoutés et qu'ils puissent délibérer et discuter. Pour cela, notre système de promotion de la démocratie, en l'occurrence en Tunisie, devra se concentrer sur 3 axes. La participation citoyenne avec une démocratie de proximité,
avec un niveau de décentralisation levé, participation de la femme, des jeunes et de la société civile. En 2, une protection du processus à travers une justice indépendante et équitable, la lutte contre la corruption, le refonte des capacités de la presse pour qu'elle joue le rôle qui lui incombe, lutter contre le financement en éthique de la politique. Et en 3, un développement économique et social, relance de l'économie, aide à la création de l'entreprise, développement social par le travail décent et équitable, rémunéré, et soutien aux catégories les plus précaires. La Tunisie est aujourd'hui en pleine transition vers la démocratie, moment exaltant, difficile, dangereux parfois, où tout est en train de se construire. Les Tunisiennes et les Tunisiens portent en cette période une lourde responsabilité. Il leur faut jeter les bases d'une démocratie viable, fondée sur les principes pour lesquels ils se sont battus. Cette période cruciale aujourd'hui, ce n'est plus contre, mais pour qu'en travaillant ensemble, unis, et j'insiste sur ce mot rassembleur, solution sine qua non pour notre démocratie. Et pour cela, la participation citoyenne passe par une démocratie de proximité locale, avec un niveau de décentralisation élevé, et ceci reposera sur la tenue des prochaines élections municipales dans les meilleures conditions et le renforcement du rôle des collectivités locales en leur donnant plus de liberté dans les actions à mener dans leur département. Une société civile forte et dynamique et l'égalité plénière entre tous les citoyens, quel que soit leur sexe ou autre appartenance, car une démocratie sans égalité ne mérite pas d'être appelée démocratie. La question de la parité et les femmes et les hommes, les droits des femmes, plus généralement, est une question essentielle pour le développement démocratique de toute société. Deuxièmement, protection du processus de transition, par une justice indépendante, par le soutien de lutte contre l'impunité, en soutenant l'importance du processus et de la justice transitionnelle. Et je salue le travail de l'instance de vérité et de dignité en Tunisie qui a commencé ses plénières au mois de novembre. Des médias libres, liberté d'expression, plus particulièrement la liberté de la presse, considérée comme une porte d'entrée de toutes les libertés publiques pour assurer la transition démocratique. Ils ont pour mission de garantir le pluralisme et la multiplicité des points de vue, notamment dans les perspectives des prochaines élections. Pour finir, le développement économique et social pour assurer les revendications économiques et sociales qui ont constitué un élément déclencheur fondamental de la révolution tunisienne. Les événements survenus entre décembre 2010 et janvier 2011 démontrent parfaitement l'indivisibilité des droits de l'homme ainsi que l'importance du respect des droits et d'économie et sociaux. Il convient maintenant pour la Tunisie de mettre en œuvre des réformes juridiques et politiques permettant de garantir l'application de ces droits, largement mis à mal par l'ancien régime de Ben Ali. La responsabilité de réformer et d'adaptation du modèle économique revient pérennement au gouvernement et aux partis politiques. Aussi, l'importance de l'implication des syndicats et de la société civile afin de pouvoir et influencer l'établissement d'une politique économique et sociale respectueuse de ses droits fondamentaux. Les revendications socio-économiques au cœur de la révolte du peuple tunisien doivent aussi rester au cœur des actions de la société civile et des ONG spécialisées. Thank you, Hella. Hella was absolutely right when she said that democracy is not just about voting, it's about the values that undermine our democracy. It's about free speech, it's about human rights, it's about a fair and free judicial system, exactly the things that are being undermined in Turkey at the moment. And before I give the floor to our colleague from the HDBTP in Turkey, I must say what somebody has said earlier, which is we send our whole solidarity to you and your party, but especially, of course, to your leader, Saladin Demirtaş, and all the co-mayors who are currently in prison. Over to you, our colleague from the HDP, Osman Banidir. Thank you. جدلو جان سپاسیاتتکم جناب سروک بهویا آشتی بهویا آرامی بهویا آزادی کجبو همو گلال رجات ناوین از وهمیا سلاف دکم و بالتایبتی جبونا میوان حزیا اف باجارين جوري سليماني كك كوبات كك ملا باختيار وهمو برادرين من باشورين كردستان حزب مي باشورين كردستان از جدلو جان سپاساریا ودکم راست معبزوبانیا و گلکی باشه لب دستورا و اجی خو و کبرای که و خدیه ماله دبینم جبر خاطره که قدر ما
يك قدره جبر خاطرك ام يك بلتن كدسترا وهبه من اخافتنا خب بالسلايت اواكري قالوا ذكرن او سلايتا بهن لدري نها ايروه دروشا ايرو دارا سلاوين كيك سلاحتين دميرتاش سلاوين HDP سلاوين خاشدين آسودية سلاوين خاصدين آزادية جبوه همية هي خوشكو براين من چما لرجلاتا ناوين كو اف رجلاتا ناوين بنگها بيشيگا درگوش امروواهي كو ايرو جيهانا پشكتي كو يوروبا جيهان پشكت به مروفت کار بيجي كو يك كتكار جي يك خبات جي يك بنگه جي چاندو خباتا كدا خويدانا رجلاتا ناوينه مخابن پشتين 3 سالا چما ايرو رجلاتا ناوين دوی حالي دايه دوی روشه دايه گاواک ام دبيجن رجلاتا ناوين لهمو جهانه شر پفچون مرن کشتن دیکتاتوری زوردستی ته هشه انسان ته بیرو باوریا انسان ام دکارن چوا جناوا وی روشه در بکون ام دکارن چوا جناوا وی آلوزه در بکون نیری نامه پیشنیارمه او نیرین او پیشنیارکو او ولاتکو پر چاندی به او ولاتکو پر باوری به او ولاتکو پر ناسنا نامهی به لازمه که سیستم رژیم لسر پرایه وره آوا کرن گل هفدو ناس بکن ایرو ده همو مشکلات روجتا ناوین دا پرسکریگا سرکه اوه دخوازن که ملت کرد تو نبکن هر وها گاوا که امل ترکیه دنرن لسیستما ترکیه دنرن هشمندیک نو آوا بو او هشمندیا HDP که گل بگیجن آزادیا خو باوری کاربن دنوا آزادیا خدا جیان بدن مشاندن او پارادیگما نول لترکیه که جهلا HDP و حتی آوا کرن ده هلبجارتنا 2015 دا بنداوا لدیجی دموکراسی در باسکر او سدی 13% دنگستند ev سدی 13% bu sedem که حکومت AKP جی اقتداری بکوه هر وها پشت سدی 13% HDP ستند حکومت AKP او رژیم مخابن جاردا دست بشر کر ایرادا گل کرد کردستان ناس نکر او اف تابلویا جاردا دست بکر دنابرا حزیرانا 2015 او دنابرا قاسما 2015 دنابرا تقولتني 6 مهدا جبر خاطر كو AKP شر دست بكر لزرگله ل روحي لأنقرة دوان تقينا ندا بسدان كسن مدني بسدان كسن سيفيل هاتن كشتن هاتن شهيد كرن پشته كو AKP حكومت AKP انجاما هالبجارتين ناس نكرشنوا بهوانه بسدان دورا بالظلم والزغط والزور خواستن كو HDP تخن بن باراجي تخن بن بردابي هر وها شركي توندي شركي دجوار لهرما باكوري كردستان مخابن دست بكر اف باشاره كنا هاوندي بين نسيبين شرناغ جوار سور تفرقا وان جي حلبي نينه كسرق اردوغان هر روج دبيجي كو او كومكجي حلب او كومكجي حلب راست كومكجي الحلب هي ليكم كجي مخابن للنسيبين مخابن للسور مخابن للدبرين باكوري كردستان جي هي او كسيكو بخوازه لرجاتا نافين ديمقراسي آوا بك بريا هر تشتي لازم بك دنافا خود ديمقراسي آوا بك او كسيكو بخوازه للجيهاني بب پیشنگيا مافي مروفا لازم بك بريا هر تشتي او بخو مافي مروفا ناس بك كو گاواك ام ليست دنرن جزارين 3 سالي حياني 7 سالي 8 سالي بسدان انسان بهزاران انسان مخابن جوی صورت درکتنجی ریا سرکه جبو کردا آزادی جبو ترکا آرامی و دموکراسی جبو کردا آزادی جبو فارسا عربا آرامی و دموکراسی
جبو ما هميا سي جبونا همو رجلتا نافين دواري ما في مروادا پیشکتن دواري جهان دا پیشکتن ایرو جناب سروک ایرو کواکو امل روشا كردستان باكرد نرن دوی خريطه دا جي رنگين كو امبيجن هري وكري هري رش كو آمد تي خويا کرن دياربكر تي خويا کرن دوارين آبوري دا جي هري پاشكتيه كواكو امل خريطه سياسي دنرن جي كو كسك بكسكي هاتي بويا کرن نونر گل نونر خو به دست خو بجارتي يه هدفي لك د چاره کاسما وی سالی دا darbe به دست AKP هاته پیکانین در او darbe دا ایرو ام دبینن که همو شهردارین HDP همو شهردارین کردا نها هاتن بنچاف کرن هاتن دیلگرتن نها زندانی دانه هر وها ادکارم ببیجم که بريجي لتركيا روشا تركيا رجيم تركيا نه ديمقراسي بو لانها مخابن بر بالديكتاتوريه دمشق ايرو هو غواك ام دنرن دناوينا سه چار مهادا 15 حب زانينگه مخابن 15 حب زانينگه هاتن گرتن هر وها 1323 حب كومله سازين سيفيل هاتن گرتن ایرو 5 حب آژانس هاتن گرتن 25 حب تلویزیون رادیو هاتن گرتن هر وها ایرو کو ام دکارم بجن بکیمانی 100,000 کس جکار خو هاتن درخستن یا هری پاشین نونرین HDP پارلمانترین HDP هفسروکین HDP نها د زندان دانه نها د تجرید دا نها د ایزولاسیون دانه ببیرو باور بن قدر رجلتا ناوین بپشگریا گلان و بقدر آزادیه و بقدر وکویه و یا دموکراسی هر وها گاواکو امنها لباشور کردستان که ایرو ده همو رجلتا ناوین دا باشور کردستان لهمو رجلتا ناوین جیه هری که بدموکراسیه اف معنا خویا یکمین جبر که نیو آزاد لوما از هیوی دکم سریست آزاد به از هیوی دکم که همو رجلتا ناوین به گل کرد گل ترک گل فارس گل عرب ارمنی سوریانی گل مین کردن مین ایزیدی همو کار بدن لسر بیرو باوریا خو لسر رنگ خو لسر شوپا خو جیانا خو بدن مشاندن دموکراسی جبونا همو گلا آزادی جبونا گل بندرس جبونا گل کردستان Thank you very much indeed, Osman. Yes, Erdogan is certainly using the coup and terrorism as an excuse for undermining democracy. But as we heard from our colleagues from Egypt and Iraq earlier, we cannot use these things to retreat from democracy. We have to keep going. And I know that that's something that our Swedish colleague, Serkan Korse, who's a member of the Swedish Parliament, and he's also chair of the Human Rights Committee, I think. He will be able to talk to us about democracy in Sweden. Thank you very much. Thank you, Jane. I'm honored to be here in Kurdistan among the friends, comrades, and Social Democrats. I will also say I'm the first time in the Kurdistan, so I'm very proud of it. And I'm also, thank you for your hospitality. It's very warm. I will also say something in the Kurdish, if it's okay. Good. If possible to say that. قالك سباس جبو حوالا ميوان دلال خوش كبراين عزيز وبرای هر تشتی که کوسمان حوالن HDP اون بخیر هاتن بالراستی گلکی کیف خاشم جاری یکی من ازاتم کردستان و جو حمیار سپاست کم جبو میوانداریا و او گرم بونا و نیزک بونا و بدل کی گرم اما ان شاء الله بچن استokholm و نابینا کردستان و سویدن و اویج سوید و استokholm اما تکیلی خورتر باشتر چکن و دست بگی دخوازم جی او ترورا لسر بارتيا HDP و قرت بنا هم سروكي HDP و برلمان من HDP رخندكم شرمزارتكم ودبيجم ان شاء الله دمك نزيك دا او حواله ماجي ليفربل جمبن وما بهفرا مل جبود ديمقراطي اشتي لحر چار پارچه كردستان بهفرا بكن
Yes, Jane, the situation in the Europe about the democracy and the challenges we have faced, we have mentioned that the situation, the racist parties in the Europe, they are bigger. We have discussions about the Brexit in the Britannia, elections, when it's come to democracy and when it's coming to the human rights. You mentioned, Hala, about situation 2010, 2011. Me and many of my friends, we were hopeful when this revolution started in the north of Africa and in the region for fighting for democracy and fighting for the human rights. But after that, we see a lot of challenges, a lot of threats. Unfortunately, these goals were not realized. Especially, I want to also say something about the situation and war against the human rights and democracy in Turkey. I mentioned in Kurdish, the situation for the Kurdish people, the attacks on our sister party, HDP. We not accept it from the Swedish Social Democratic Party, from our government. We are very clear. This is not acceptable. We are waiting that our colleagues, their leaders, Selahattin Demirtas and Figen Yüksel and other members of the parliaments will be released immediately, and what we expected from the Swedish side. We are also supporting your fight to HDP in Turkey for the democracy, but we're also supporting all the social democrat parties in the world, in the region, who's fighting for democracy. It's a very important fight you are taking every day, and you're facing a lot of threats every day, and we know what you are doing. And from the Nordic country, we are doing everything we can to support you. But we also, my friends, achieve and have to talk about something is different. It's that we have also achieved the needed that we have to fair and free and democratic parliamentary elections. I think it's very important to have it. The second one is also talking about equality and the place for the youths, but also that the parliamentary system should be work. It's very important from our perspective. We are also clear that we have also continue to fight against the corruption. It's a very important issue from our perspective, from the Social Democratic Party, from Sweden, but also it's important to achieve the goal against the corruptions. I can also say from Sweden, from Social Democratic Party, we can and we will invite the Social Democrats leaders and talk about a common strategy for the human rights. All the Social Democratic Party have to talk about the human rights and have a common strategy, not only divided strategy, common strategy for human rights. And I say that from Sweden we can take this role, and I say that I take this question back to my party, and we will be back and have a discussion about how we can achieve a common strategy for human rights. I think it's very important. Yeah. I know the time is going, but at least I want to say something more. Finally, Sweden is one of the world's most outspoken supporters of democracy and one of the world's largest donors of democracy assistance. I can talk about gender equality. We have a first feminist government in the world. Yay! That's very important to say that we're first feminist government, and we have first feminist prime minister in the world, Stefan Löfven. I'm very proud of that. Yay. Because it's important. Equality is very important. Right for the woman, right for the youths, and to make an equal society is very important from the Swedish perspective. I just want to say about the MENA, finally, from MENA, from us, it's meaning Middle East and North Africa. We call it the MENA, the region we call it. From the Swedish Development Corporation in the Middle East, MENA, we have aim to contribute three things. The one is the strengthened democracy, the increasing respect for human rights, and sustainable development. It's very important. For this strategy, in our budget, we have $216 million to democracy, gender equality, respect for human rights, and to also improve opportunities for regional economic development as a prerequisite for enabling poor people to
improve their living conditions, to take steps for the poor people to have better conditions. So for this one, $216 million we have in the budget. Thank you for the opportunity. Thank you for being here. Maybe I will want to say something in the end of this discussions. Thank you very much. Thank you. Thank you, Serkan. Serkan mentioned the need for common policies in respect of human rights. Absolutely right. And it'd be great if we can all come to Sweden to discuss that. But we need, as social democrats, be it in Western Europe or in the Middle East, we need to have some common policies. And at the moment, I think not only are democracies in some places fragile, social democracy is a bit too fragile. We've got to win elections to put our values into action. Now we're going to hear from a member of the European Parliament, who I'm sure would agree with that, Brando Benefi. Have I said it right? Have I said it wrong? Maybe wrong, forgive me. But anyway, over to you as a member of the European Parliament. Many thanks. Okay. First of all, I would like to thank our hosts, the PUK, and all the organizers of the conference. I think, as was already said, we had an exceptional hospitality, and it's really a big forum and a big occasion for confrontation, for discussion, for confronting even different views and try to get some steps forward, especially on this very topical topic of promoting democracy together. I think it's not a matter only for the region, for the Kurdistan region of Iraq, or for the other areas that were mentioned also already in this discussion. I think it's the issue of democracy is also an issue for Europe very much at the moment. Many young people, I am the youngest social democrat in the European Parliament, and I feel also as a duty to consider this issue from a youth perspective. The young people are getting further away from democratic values, from considering democracy as a value that is to be fought for, to be defended against other ways of governing, against autocratic regimes. It's because often in Europe we have seen failing governing, failing policies. This is also why social democracy, as was said by Janet, will need renewal here and everywhere to win more again and be able to pursue our objectives. I think that the main thing from us to pursue a democratic development in Europe and here is to support pluralism, to support the forces that fight for democracy, like our comrades here. It was, for example, not an easy decision what to do exactly when we had to decide on the attitude to take towards Turkey. We were talking about it earlier. We chose to give a political signal of freezing negotiations, but not slamming the door in face of Turkey, because we knew from our colleagues from the HDP, for example, that are also here, that we need to maintain a dialogue and a way to support those who fight for pluralism, for democracy, even in situations where there is a degradation towards autocracy in the sense of how the state is run. So we have to do the same also in the broader region. The European Union is using in the closest neighborhood that doesn't include Iraq the neighborhood policy instrument that is used to support civil society, to support media freedom, to support the development of democratic parties. In the broader neighborhood, including this area, we have the European External Action Service and the European Commission having many projects of international cooperation. Also now, while we are talking here in Iraq, and especially also in this area of Iraq, in the Kurdistan region, we have projects that are being managed through the European funds for media freedom, for developing civil society. And so I think that this is already an important effort that must not be stopped. We have a political climate in Europe that is increasingly complicated about a sustained
and continue the effort of cooperation in this sense with the rest of the world, and especially the broader neighborhood. There are parties who think that we should just close into ourselves and not be projected in an investment that is of promotion of democracy, not with the idea of some conservatives or neoconservatives or the time of intruding directly, also even with military intervention in the Middle East, but the idea of promoting on the ground with support that is for the forces that are creating democracy on the ground in the region. I think that this is a crucial investment for the future, because the European Union has a crucial interest in promoting democratic values, in promoting a democratic system. So we need and we must support those who are fighting also with the real fights, not only cultural fights, but real fights, as it happens here, and we know it very well. This means that we must continue our efforts in the international coalition against ISIS. We need to stop the financial channels and the money laundering that supports the forces of ISIS and of extremism, and we have to cut these channels. This is a priority, especially for the European Parliament, that has created many inquiry committees exactly about these issues. And I think that we also have to promote a stronger European defense capability, so that we can help more directly our allies in the region to develop democracy and defend it when it's needed. Tomorrow I will have the honor to see in Kirkuk what is happening on the ground, in fact, and we know that we owe so much from Europe for the work that is being done here to defend democracy against those who are fighting against it, who are fighting against democracy, those who are from the ISIS. So just to conclude, I think that we need to invest in democracy. This means it's an ongoing process. It's a process also for us in Europe. In many countries in Europe, after the terrorist attacks, this was a topic discussed earlier also with our Egyptian and Iraqi comrades, we have emergency situations in Europe. We have emergency systems being implemented. We have to get over that. Emergency laws. We have to defend the democratic values also in our continent. So it's a process to be built and to be grown up together. It's not a matter of us having to come here and tell you something. It's the opposite. We have to tackle the problems together. We have common problems. We have common grievances and interests from our citizens. Our role for sure is to ensure that we can give the best cooperation possible. And this means, and I really conclude on this, that Europe has to be more united itself. I'm very happy that you opened the conference with a reference also to not just to the Kurdish symbols, but also to the European Union, because the unity of the European Union in this moment, I think, is crucial for it and also for this area. So thank you very much. Thank you. I completely agree that it's important for Europe to be united. One thing that we sometimes forget is that we have a very important position as socialists in the European Union in terms of foreign and security policy, and that is that we have Federica Mogherini, who is a socialist, who is the High Representative in charge of these issues. I think we should be very proud of Federica, but I'm sure that she is doing whatever she can to assist in the region. We will go back and talk to her as well. Now I'm going to introduce and ask to speak Dr. Mahmoud. I'd be very grateful if you could speak to us about democracy. Thank you. Thank you. سرتا اماجبا بتيجي گرامشی بکەم کە کاتێ باسی قۆناغی گواستنەوە کە باسی ئەوە دەکا کە قۆناغی گواستنەوە ئاستەکترین دژوارترین قۆناغن لە ژیانی گەلانە کاتێک کۆن دەمرێ و تازە لەدایک نابێ لە کۆمەلگای ئێمەیە کۆن هەرما و تازەش هەیە بەڵام کۆن و تازە هەردووچیان پێکەوە دەژین لە ململانێدان لە ناکۆچیدان و کۆن توانای ئەوە هەیە بە بەردەوامی
بەرهەمی خۆی بەرهەم بێنێتەوە و تازەکەش ئەگەر مەبەستمان دیموکراسی بێ لێرەدا پێویستی بەوە هەیە کە بزانێ ئاستەنگەکانی چییە چی ڕێگرە لە بەردەمی و خۆی بزەی مرۆیی خۆی دەستشام بکە و هەلومەرج وازێنان لە ئابووری ڕێعی کە هیچ کاتێکە ئابووری ڕێعی زەمینە نییە بۆ دروستکردنی دیموکراسی ئەلتەرناتیڤی ئابووری ڕێعی ملکەچکردن نییە بۆ ڕەچەتەکانی بەنکی دەولی یان بەتایبەتکردنی بەردەوام ئەوەی پێڵەن خەسخەسەکردن و ڕازیبوون بە هەموو وەسفاتی بەنکی دەولی و ئەوانە و ئێمە سیاسەتی ئابووری خۆمان لەسەر ئەساسی بەنکی دەولی دای بنێن. خاڵی سێمەوەی ئیشارەتی پێ بکەم ئەوەیە کە لە وڵاتەکانی ئێمەدا نابێت دیموکراسی ڕەبط بکەین تەنها بە سندوقی دەنگدانەوە. سندوقی دەنگدان وەکو ئاش وایە ئەگەر گەنیمی تێکەی ئار دێتە دەرەوە، بەڵام ئەگەر شتی تری تێکەی شتی تر ئار نایەتە دەرەوە لەو حاڵەتەیە. بۆیە دیموکراسی پێویستی بە گەشەپێدانەیە لە بواری ئەوەی پێڵێن civic education، ئەوەی پێڵێن پەروەدەی مەدەنی و پەروەدەی مەدەنی یعنی هاوڵاتی کوردستانی کارە ئەوەی کە هەتا نەتەوەی گوتەکان بەکارێنێ پێڵێن active citizenship و ئەمە پێویستی بەوە هەیە کە ئێمە پێداچوونەوەیەکی تەواو بکەین بە ڕۆڵی هەموو دامەزراوەکان، دامەزراوە پەروەردەکان، ڕۆژنبیرەکان، دامەزراوی قەزایی دینی کۆمەڵایەتیەکان و ڕۆڵی حیزبە سیاسیەکان لەم باوەڕا بۆی بتوانانی پەیوەندی مەدەنی نوێ شوێنی پەیوەندی کۆنەکان پەیوەندی ترادیسیۆنەکان بگرێتەوە. کە پێوی بەوەیە کە بڵێن خاڵی چوارەم بێ ئەوەیە کە بەپێی ئەزمموی ئێمە گوتاری پۆپۆلیستی و گوتاری ئەنارشیست کە لە ماوەی ڕابردووە بەکارهێنرا لەلایەن بەهاندانی جەماوەر گوتارێک بوو زەمینەی خۆش نەکرد بۆ دیموکراسی بە پێچەوانەوە زەمینەی خۆش کرد بۆەوەی کە قەیرانە ناوخۆیەکان زیاد کە و زەمینەی دروست نەکە بۆ دیموکراتیەکی تەوافقی ناو لایەنەکانە. خاڵی پێنجەم بنیادانی دیموکراسی پێویستی بە دەستورێکی دیموکراسی مەدەنی ئەلمانی سکولار هەیە. هەرچەند هەوڵدراوە لە ساڵانی ڕابردوو بەڵام ئەم ئەرکە جێبەجێ نەکراوە و جێبەجێ نەکردنی ڕەنجی دایەوە لە قەیرانی سەرۆکاتی، لە قەیرانی پەرلەمان، لە قەیرانی حکوومەت. لەو خاڵانەی کە خاڵی شەشەم ئەگەر دیموکراسی ڕەبط بکەین بە گەشەپێدانی مرۆیی بەردەوامەوە ئەبێ ڕەبتی بکەین بە چەمچێکی ترەوە ئەوەی پێڵێن گود گۆڤەرنانس یعنی حکمی ڕەشید و ناتوانین ئێمە باسی دیموکراسی بکەین لە وڵاتەکانی خۆمانەوە دیموکراسی بنیاد بدەین ئەگەر هەنگاو نەنێ بۆ حکومڕانی باش. خاڵی حوتەم دیموکراسی پێویستی بەوە هەیە چۆن ئێمە ئازادیەکان پارێزین، ئازادی مەدەنیەکان، ئازادی فکر، ڕاگەیاندن، بیر و باوەڕ و کاری منەظەماتی مجتەمەعی مەدەنی و ئازادی هەموو پێکاتە نەتەوەیەکان کە بتوانین ئەو تەعاویشەی هەیە لە کوردستانە نێوان ئاشووری، کردار، سریان، ئەرمەن وانە کەمە تورکمان و هەتەن عەرەبی ئەسڵی کە لە کوردستان هەیە کە ئێمە ئەوە پارێزین و تەرکیزکەین لەسەر یەکسانی جەندەری لە ئیشوکارەکانە چۆن بتوانین کە دابینی بکەین. کار کراوە لەم بوارەیە بەڵام دیسانەوە ئەمانە پێویستی بە بەردەوامبوونەیە. خاڵی هەشتم دیموکراسی پەیوەندی بەوە هەیە کە چۆن ڕوبەری تیرۆر ببینەوە. ڕوبەری تیرۆر تەنها کارێکی ئەمنی و تەنها کارێکی سەربازی و پێشمەرگایەتی نییە کە کارێکی گرنگە ئەبێ سەر و ڕێژنەوار دانیشین بۆ سەری ڕێزدانێن بۆ خەباتی پێشمەرگەکانمان. بەڵام ئەمە کارێکی کۆمەلگایی بەردەوامە و پێویستی بە پەروەردەی مەدەنیەوە هەیە و ئەبێ
بوار و ژینگەیەکی لەبار بۆ تیرۆر لە وڵاتەکەمانە نەمێنێ. هاوکات لەگەڵ ئەرکی بنیادنانی دیموکراسی ئێمە ڕوبەڕووی ئەرکی مافی چارەنووس دەبینەوە و باسی بنیادنانی دەوڵەتی کوردستانی سەربەخۆ بکەین لە کوردستانی باشوور و ئەمە ئەبێتە هۆکارێکی گرنگ بۆ سەقامگیری ناوچەکە و شێوازێکە لە شێوازی گرفتەکانی چارەسەری گرفتەکانی گرفتی دەوڵەت لە عێراقدا و گرفتی دەوڵەت لە هەموو ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەیە. خاڵی دەیەمێکە لە بربەستەکان و لە ئاستەنگەکانی دیموکراسی بوونی جەفسەربوونە لە ناوچەکەدا و بوونی دەستێوەردانی بیانیە لەم بارەیەوە و ئەمە وا لێ کردووە کە ئەم ناوچەیە گەلانی ئەم ناوچەیە دوو ڕێگان هەبێ یان ئیستیبداد و حکومڕانی دیکتاتۆرەکان قبولکەن یان ئەلتەرناتیڤەکان ئیسلامی سیاسی توندڕەو بێ لە کاتێکا ئەبێ ئێمە ئیشارەت بکەین کە گرنگترین شتەوەیە ئازادی گەلان و مەسارەی دیموکراسی. ئەمەوێ کۆی بابەتەکە لەوە چرکەمەوە کە جێگرەوە بۆ بنیادنانی دیموکراسی لە ناوچەکەمانە پێویستی بە هاوپەیمانەیەکی گرنگەیە لە نێوان هێزە دیموکراسیەکان مەدەنیەکان چەپەکان سۆشیال دیموکراتەکان شوعیەکان و کەسایەتی مەدەنیەکان و منەظەماتی مجتەماعی مەدەنی بۆ ئەوەی بەرنامەیەکی ڕوون و ئاشکرا بێ و بتوانین کە بربەستێک هەبێ بۆ بەرزبوونەوەی ئاستی ڕاستڕەوی و ئەو شاڵاوی لەگەڵ زیادبوونی ئاستی ڕاستەوی لە ئەوروپا و پاشگەزبوونەوەی حیزبە سۆشیال دیموکراتەکان لە ئەوروپا لا ئێمە شاڵاوێکە لەسەر فکری سۆشیالیستی لەناو کوردستانە و ئەمە وامان لێیەکە ئەبێ چۆن بتوانین کە حیزبە سۆشیال دیموکراتەکان لە ئەوروپا خۆیان جیاکەنەوە لە حیزبە محافزەکان و حیزبەکانی دیموکراسی مەسیحی و حیزبە لیبرالەکان و بگەڕێنەوە بۆ قەزایە ئەساسیەکانیان ئەو قەزایە ئەساسیانە چونکە تێکرای حیزبە ڕاستڕەوەکان خزمەتی سەرمایەدارەکانەکەن و ئەبێ سۆشیال دیموکراتەکان هەڵوێستیان ڕوونتر بێ لە قەزیەی سەرمایەداری لەم بوارەیە. لەم بوارە چارەسەرکردنی مەسەلەی کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان بە ڕۆژهەڵاتەوە کە پێویستە بە بەردەوامی ئیشارەتیش پێ بکەین و هەروەها چارەسەرکردنی هەتا قەزیەی فەڵەستینی ئەمانە زەمینەیەکی لەبار دروستەکە بۆ ئاشتی لە ناوچەکە. من لێرەدا وەکو کەسێکی کۆمۆنیست بە شێوەیەکی گەشتبینی دەڕوانمە مێژوو بەڵام دەڕوانمە مێژوو لە تێڕوانینم بۆ فەلسەفەی مێژوو فەلسەفەی مێژوو کۆتایی نهاتووە وەکو ئەوەی کە فۆکۆیاما باسیە کرد و کاتی خۆی کە هیگڵ باسی کردووە و هەروەها ئەو ململانەی کە لە جیهاندا ڕۆدا ململانەی ناکۆچی شارستانەکان نییە وەکو ئەوەی هەنتکتۆن باسیەکە ئەوەی ڕووەدا بەشێکە لە قەیرانی سەرمایەداری و بەشێکە لە ململانەی چینایەتی. ئەگەر سۆشیال دیموکراتەکان و چەپەکان و کۆمۆنیستەکان و دیموکراسی ڕاستەقینەکان خۆیان نەگرنەوە زەمینە خۆشەکەین بۆ ترامپ بۆ ئەمسالی ترامپ و نەک ئەوەی کە تەنها لە حەلبەی یاری مساڕعە کە سەری هینەکانی یەکێک داریچەکانی هین کرد دێ لەوانەیە مەکینەی تەرار بەدەستەوە بگرێ سەری گەلانی ئەم ناوچەیە هینکە پاکاتەوە. زۆر سوپاس. Thank you very much indeed. It's important to be optimistic and we've got to work together if we're to defeat the forces of darkness against us. And you're absolutely right. We all have to work together to build democracy. It doesn't just come about, we have to build it. But now it's my great pleasure to introduce Sadi Ahmed Pire, who is the member of the PUK's Politburo, the head of External Relations Bureau. I think you do a terrific job. Thank you very much indeed, and thank you very much for being an excellent host. Thank you, Jane. لرصيدا من آخر كسم قساكم لم بانيلا زور سباسي سيرجيو كونستانتينو جاكومو دكم جين زور سپاسی تۆش دەکەین زۆر سپاسی هەڤاڵانی سوید و هەڤاڵانی تر دەکەین کە جهودیان زۆر کرد ئەم کۆنفەرانسە بینە ئێرە ئەوە دیتان هیچ مەترسی تێدا نییە و بەبێ مشکلە ڕۆیشت زۆر تەرەدوت هەبوو لە هاتنی ئەو کۆنفەرانسە بۆ ئێرە
بەڵام بە جوهودی ئێوە سەرکەوت سپاس بەم هاتنەتان بۆ ئێرە هەنگاوێکی گرنگتان ناکردنەوەی شەمەکانی کە ئێمە هەمانە لە مەسەلەی دیموکراتی ئێوە ئەزانن وەکو دەوڵەتە ئیستعماریەکان دانزانی مستعمەرەکان چۆنە کرێکاری هەرزان ببن بە وڵاتەکانی خۆتان دەتانزان چۆنە بەڵام هاوپەیمانی یەک بین لە بزوتنەوەیکی گشتگیری وەکو ئەوەی ئەمڕۆ هەیە ئەمە تەجروبەی یەکەممانە و هیوادارم ئەوە بتە تەجروبەیەکی سەرکەوتوو بۆ ئەوەی لێتان فێربوون لێمان فێربن چونکە دنیا دابەشوە بەسەر چەند دایرەیەکی سەقافی و ئەو دایرەی سەقافی کە ئێمە لێین دایرەیەکی سەقافی ئینسانی ئیسلامی ئەگرۆ سۆسایەتیە فەرقی هەیە لەگەڵ دایرەیەکی سەناعی کە ئێوە لێ هاتوون و فەرقێکی عەرەبم دی تورکم بینی کوردم بینی شیعەم بینی سونەم بینی مەسیحیم بینی بەڵام شعبم نەبینی دەوڵەتم بینی بەڵام ئینتیمام نەبینی کەس بڕوای بە هاوڵاتیەتی نەبوو ئەگەر ئێمە بڕوامان بە هاوڵاتیەتی نەبی لۆیالیتیمان نەبی بۆ وڵاتەکەی خۆمان چۆن دەتوانین خەڵک ئێمە وەکو یەک ملت سیر بکە هۆمۆژێن و بتوانین بە یەکەوە سیستێمێکی سیاسی پیادە بکەین ئەگەر من کورد بم لە مووسڵ و نەتوانم زەوی ئۆتۆمبیل پاسکل بە ناوی خۆم تەسجیل بکەم لەبەر ئەوەی کوردم یعنی نەبوونی مافی هاوڵاتیەتی یەکسان حقوق المواطن المتساویە چۆن دەتوانی پرسی دیموکراتی بەحسکەی لە وڵاتێکدا گەر ئەو سیستەمی نیوە ئەپارتهایت هەبێت من پێم وایە ئێمە ئەگەر بێت و سەیری بارودۆخی ئێستا بکەین ئێمە ئێستا لە قۆناغێکی باشدان تەسەور دەکەم ئەم سەرکەوتن بەسەر داعش لە ڕووی عەسکەریەوە هاتنی ئێوە ئێعتیبارکردنی پێشمەرگە و سوپای عێراق بە نوێنەری خۆتان بۆ شەڕی نوێنەری هەموو دنیا بۆ شەڕی داعش لە جیاتی کۆتایی بە داعش لە بەرلین و مەدرید و پاریس و واشنگتۆن بینین لە چیاکانی کوردستان و لە دەوروبەری مووسڵ کۆتایی بە داعش بینین ئەمە لێکمان نزیکە کاتەوە خوێنی پێشمەرگە و عەسکەری ئەمریکی و هاوپەیمانان لە ئەوروپا کە ڕژا سەریەک بۆ لە پێناو هەمان مەبەست پاراستنی ماهیەتی ئینسانی کۆمەلگای ئێمە ئەوە لێکمان نزیک دەکاتەوە من پێم وایە هیچ کاتێک وڵاتانی ئەوروپا بەقەدەر ئەمڕۆ ڕەئی هاوبەشیان نەبووە زۆر موحەد ڕەئیان لە هیچ قەزیەیەک لە دنیا لە بەلقان ئێوە مختەلیف بوون لە شەمالی ئەفریقا مختەلیف بوون لە ئەفغانستان مختەلیف بوون بەڵام لە شەڕی ئێرە لە دژی داعش ئێوە موحەد بۆیە پێم وایە ئەگەر بەو موحەدیە بمینین بە یەکەوە هاوکاری بکەین ئێمە دەتوانین زۆر شت بینا بکەین و ئەوە دەرگایەکی تازەیە دەکرێتەوە لە مابەینی ئاڵوگۆڕی کولتوری جیاواز و فێربوونی سەقافەتی جیاواز ئێمە لە تێکدان خەبیرین هەموو ساڵێک جارێک وڵاتەکەمان ئاوادان دەکەینەوە ساڵی داهات تێکی دێنەوە ئەوە بڕۆ سەیری حەلەب بکە سەیری مووسڵ بکە سەیری شارەکانی تورکیا هەموو ڕۆژێ وێران دەکەین ئێستا ئاوادان دەکەێتەوە ساڵێکێک تێک دێتەوە تەنها هەرێمی کوردستاندا لێرە لە عێراق لە 25 ساڵی ڕابردوودا چار کارەساتی زۆر گەورەی بینیوە ئەنفال کە 182,000 کەس تا ئێستا لە قەبرە جەماعیەکان دەیدۆزینەوە کارەساتی حەلەبجا کە لە ماوەی چەند چرکەیەکە 5,000 شەهید و دوو ئەوەندەش بریندار و ئێستاش داعش هاتووە هەموو هێرە سوورەکانی بەزان اقتصابی ژنەکانمان دەکا تیجارەت بە کچەکانمان دەکا ئەوە مەسەلەیەکە ناو مجتەمەعاتی ئێمە مەسەلەیەکی زۆر گەورەیە ئەگەر ئێمە ئێستا باسی شکانی داعشی عەسکەری دەکەین باش ئەو عەقڵەتەی داعشی دروست کرد خۆ ماوە ئەو عەقڵێ بە ڕۆژێک و دوو ڕۆژ ناچێت بۆ دوو شت ئێمە ئەوروپامان پێویستە ئێوە هەوڵدەن ئەومان تێبگەن ڕەنگە ئەمریکا بۆ تێکدان و تەدبیر باش بێ بەڵام ئەوەی پێی دەوێت بۆ ناشنال بلدینگ فینگە فیلینگ وی نیت ئێمە
حسی پەنجەمان دەوێت بۆ دروستکردنی دەوڵەت بۆ کۆتایی هێنان بۆ وشکردنی سەرچاوەکانی کە داعش دروست دەکات بڕیارێکی نەتەوەی گرتوەکان هەیە 1173 سکیوریتی کاونسل بۆ وشکردنی سەرچاوەکانی دارایی و سەرچاوەکانی مادی بۆ وشکردنی ئەو لایەنانەی کە داعش دروست دەکەن ئەو سەرچاوانە هەیە لای ئێمە ئێستا بۆیە ئێمە غەدر دەکەین ئەگە وا بزانین بە ڕزگارکردنی مووسڵ غەدر دەکەین ئەگە وا بزانین بەشکاندنی داعش عەسکەریەن کۆتایی هات بەڕێزان داعش و ئیرهاب لە عێراق زۆر پێشی هاتنی داعش لە 2014 بوو ئەم لە مووسڵ 2 ساڵ مەسئولی یەکێتی بوومە لە ساڵی 2003 کە ڕزگار بوو تا 2005 ئێمە لە 2008 استقبالی ئاوارەکانی مەسیحیمان کرد کە داعش دەری کردوون استقبالی ئاوارەکانی ئێزیدیمان کرد لە عەنکاوە لە سلێمانی لە کۆیە و ئەو کاتە بەڕێز سەرۆک کۆمار مام جەلال 2 ملیۆن دۆلاری تەرخان کرد بۆ یارمەتەدانی ئاوارەکانی کە لە مووسڵ دەرکرابوو ئەم کریمنەل ئێنەرژیەی کە لە لای سوننەی عەرەب هەیە لە مووسڵ بەداخەوە کۆتایی ناتوێشتا پێویستی بە دانیشتێکەیە پێویستی بە دیالۆگەکەیە ئەو دیالۆگە بەتەنێ بەوە دروست نابی ئێمە ئەوان چکە ئێمە زۆر جار دانیشتن ئیتیفاقیاتمان کردووە ئەومان کردووە ئیتیفاقەکانی کە ئێمە لەگەڵیان دەکەین قیمەتی مەرەکەبەکەی نییە کە ئیتیفاقی پێدەنووسێت بۆ کۆتایی هێنان بەو مۆزوعە بەدڵنیەوە پێویستمان بە وڵاتانی ئەوروپا هەیە پێم وایە بەتەنێ بە لە ڕووی عەسکەریەوە چارەسەر ناکرێت بەڵکو هەوڵی ئەوە بدرێت سەنتەری لێکۆڵینەوە و ئەلتەرنەتیڤ پێشکەش بکرێت کۆنفرانسێکی لەو بابەتە و داوەتکردنی ژمارەیەکی زۆر لە هێزە عەرەبیەکان بەشدارن لەو کۆنفرانسە پێم وایە خۆی لە خۆیدا دەبتە تەقدیمکردنی بەدیلێک بۆ کۆتایی هێنان بەو تەعەسوبی قەومی شۆڤینیزم و تەعەسوبی دینی و تائیفی لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق و لە ناوچەکە خۆی ئەوە بەس عێراق نییە و لە ئەفغانستان عینی شتمان هەیە ئەوە لە یەمەن هەمان شتمان هەیە هەموو شەمالی ئەفریقیا هەمان شتی وای لێ هاتی و ئێمە لە وڵاتانەی کە هەمانە ئێمە ڕاستە من بەیانی لە قسەکانم وتم ئێمە بەس حرەسی مەلەکیمان گۆڕیوە بە حرەسی جمهوری حرەسی مەلەکی یاخەکان سپی بوو حرەسی جمهوری یاخەکان قاوەیە بەڵام لە عەقلێتدا شتێک نەگۆڕاوە یەکێکیان ویستی تەبەقەیەکی مشەخۆری مەعزول دروستکە ئەویت کەشیان بە جەیش و اقتصادی کردووە بە مولکی خاص بەبێ ئەوەی گوێ بداتێ یاری بە مقدراتی ملەتەکەی خۆی دەکا و ئەوە ئێستا بەبێ حەد و حیساب لە هەموو وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەیە و پێی وایە هەرچی ئەو پێی خۆش بێ هی ئەوە ئەبێ مڵکی ئەو بێ چونکە دەسەڵاتی هەیە خراپترین شێوە دەسەڵات بەکاردێ خراپترین حکووماتمان هەیە و ئەو حکووماتانە پێویستیان بە گۆڕینە گۆڕین نەک دم و چاوەکان عەقلیەتی حکووماتەکانمان پێویستە بگۆڕێ بۆ ئەوی گۆڤەرنەنسێکی باشمان هەیە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لەو فترە کورتەی کە هەمانە تەجروبەیەکی بچووکمان هەیە بەڵام لە ڕووی ئاوەدانکردنەوە دنیایەک کاری باشمان کردێ لە ڕووی خوێندەواری ژمارەی زانکۆکانمان زیادکە خەڵکێکی زۆر خوێندەوارتر بووە لە هەموو ڕوویەکەوە پێشکەوتن بەخۆی دەبینی من پێم وایە یەکێ لە مشکلەکانی کە ئێمە جارێک داعشمان بۆ دێ جارێک قاعیدە و جارێک ئەنسار الئیسلام مەسەلەی ئەو تەجروبەیە ئەو تەجروبەیە ئێمە لە هەرێمی کوردستان خەتەرێکە لەسەر وڵاتە دیکتاتۆریەکانی دەوروبەری ئێمە بۆیە لە هەموو ڕوویەکەوە هەوڵی موامەرەدانی لێ دەکەن و پێم وایە هەمان مشکلە هەواڵانی ئێمە لە کوردستانی باکوور هەیەە و هەمان مشکلە بە هەواڵانی ئێمە لە کوردستانی ڕۆژاوا هەیە زۆر سپاس. Thank you very much. In Europe, we might not be unified on much, but we are unified in the war against terror. And we will go back to our governments and we will argue that we should be helping you to rebuild your country. Right, now we've got time, I think. I'm looking at Giacomo for 3 questions from the floor. 3 questions from the floor. Short questions from the floor. Have I got 3? Yes, a gentleman over there. Yes, one chap over there, please. Can you, 2 more people put their hands up? Right, there's only one question. Giacomo says,
1 or 2? Okay, 1. Well, we've got 1 there. That's good. Fine. Yes, sir. Thank you very much indeed, sir. Serkan, would you like to answer that? Because I think that was mostly aimed at you. If I understand the translation, so is that the clear distance to the Syrian regime was the questions from Mr. From, I think you're also from Sweden. I'm absolutely with you. From the Swedish perspective, we are very clear about our relation to the Syria, and we have condemned, and we continue to condemn the regime in the Syria. We mentioned that it's a dictatorship in the Syria. So from the Swedish perspective of our party, it's very clear how we look at the regime in Syria. Thank you. Okay, there's one chop over there, and then Zita's going to have 2 words, and that's it. Yes, sir. Democracy, la rojava, e questa
Thank you. So you have an absolute point that, of course, culture change is absolutely necessary. But I think, as we can see from Tunisia, it's not always the case, because there the flame of democracy is still flying. Zita, you wanted to have a quick word at the end. Quick. Take the floor. Go on, go, say. Go there. First of all, it is a privilege to be here with you today and yesterday. First, as everybody knows, tomorrow Antonio Guterres will start his function. And he made a very clear commitment. The Deputy Secretary General is going to be a woman, the Minister of Environment from Nigeria, Amina Mohamed. I think it's a very important steps ahead on that issue. That is the first. Second, I just would like to support you, Serkan, your idea. It is very important as a chair of the Human Rights Committee in Sweden. You said how important to have a meeting with all those who are dealing with this issue. The European Socialist Party, led by Sergei Stanishev, organized on an ongoing way in Europe, but I think what we need to do it worldwide. I'm sure that as the Progressive Alliance is here with us, Konstantin is here with us, we should think about to have an activity which we dedicate for that issue. Thank you very much. And then last, I'm delighted. Have you seen all the 3 panels has been chaired by women? Very good. Thank you very much indeed. Thank you for still being here. I'm absolutely humbled to be with all of you. Your people, you are suffering, but still you retain that utter belief in democracy, which is great. Even when we have a democratic system with strong democratic parties, we don't always win, but never give up the fight. Thank you. Bad Talabani, who has been reaching us earlier on during the afternoon, and by the President of the European Social Party, Sergei Stanishev. I would like to ask both of them to join us on the stage and to give the floor directly to Kuba Talabani, the Deputy. ئامادە بوانی بەڕێز ئێوارەتان باش بەخێر بێن بۆ ئەم دیدارە گرنگە بە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەموو ئەو لایەنانە دەکەم کە ئەم دیدارەیان ڕێخستووە بە خێرهاتنێکی گەرمی هەموو ئەو میوانە بەڕێزانە ئەەکەم کە لە دوورەوە هاتوون ئەو ئەوانەی کە لە نزیکیشەوە هاتوون و زۆر خۆشحاڵیشم کە برای خۆشەویست و عەزیزم کاکە عوسمانە بینم لێرە و لە ڕێگای ئەم دیدارە و هەموو دانیشتوانی ئەم دیدارە لە ڕێگای بەڕێزیەوە سڵاو و ڕێزی هەمومان بگەێنە ئەو تێکۆشەرانەی باکوور کە تووشی دۆخێکی ناخۆش و نەخوازراو بوونە. هەواڵ سعدی داوای لێکردم بە ئینگلیزی وتارەکەم پێشکەشکەم لەبەر زۆری میوانە بیانیەکانم بۆیە لەگەڵم بن. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. On behalf of the Kurdistan Regional Government, I'd like to welcome you all to Kurdistan, and especially to Sulaymaniyah. I'm hopeful that you've had a good and productive day, and I'm also hopeful that you've witnessed or will witness while you are here firsthand our efforts at ending conflict, defending freedom from terror, protecting refugees, and promoting to continue the path towards democratization, all while trying to manage internal political divisions, geopolitical minefields, and most worrying of all, an unprecedented fiscal and economic challenge. Your presence here today and the assistance provided by the members of the coalition to counter and defeat Daesh are a constant reminder that we are not alone in facing some of these challenges. But as we seek to confront and overcome them, it is vital for us to be honest with ourselves and to be honest with you. The war with Daesh will not end with the liberation of Mosul. Within the next few months, we may hear the mission accomplished statement,
either by the Iraqi Prime Minister, or by senior US military officials, or even perhaps by President Trump. And while, despite the difficulties that lie ahead, I don't foresee us collectively not being militarily victorious. But that is exactly when we face the beginning of the next chapter of the war against ISIS. ISIS is an Iraqi organization with roots in this country. Yes, they may have gained their battle experience in Syria, but we must remember that this group was the leadership, the core leadership, and those orchestrating attacks on the ground in Iraq are Iraqi. That is why a military victory, one where only territory is reclaimed from Daesh to include their so-called capital, is not outright victory. Daesh did not fill a security vacuum in the country. It filled a political one. To hold territory taken from ISIS unless the military track is quickly accompanied by a political one. One that addresses the core grievances throughout the country. One that addresses the fundamental question, can Iraq be saved? And if so, how? If, after military victory is declared, and the world's attention to Iraq dissipates, and Iraq goes back to business as usual, with more sectarianism and polarization, and we do not find a solution to the questions surrounding governance in the country, you can be sure that another bloody conflict will arise. Groups like Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram don't prosper in well-functioning and well-governed countries. They gain strength, popularity, and support in failed or failing states. Syria is a failed state. Iraq is a failing state. Billions of dollars spent on infrastructure, millions on civil society development, on democracy building, and look what there is to show for it. Very little, I'm afraid. You cannot buy democracy. Democracy must be nurtured. While dollars were ineffectively spent, what was even more badly spent was political influence. Development aid, financial assistance, and military support and financing was never tied to political development. It was never used to create a viable state in the country. I know there are many around the world, including perhaps many in this room, who are tired of Iraq. But Iraq is not going to get itself right on its own. And if we don't want to be here a few years from now discussing progress in the next war against Iraq, or within Iraq, then it's time for interested countries around the world to look at Iraq for what it is, and more importantly, what it is not and what it will not be. The current system of governance and politics in Iraq has failed. Iraq, including Kurdistan, is facing enormous economic challenges too. 1/3 of the country has been politically, militarily, and economically devastated for over 12 years now. Can you just imagine that 15-year-old Sunni boy or girl from Anbar who has grown up for much of his or her life with thing over and over again and expecting different results? Instead of hoping that Iraqis can all of a sudden put aside their ethnic and their sectarian differences and all be good Iraqis from different backgrounds and beliefs, let us finally come to the realization that we need a new system of governance in this country, one that reflects the actual realities on the ground. Shiites will never allow Sunnis to govern Iraq again. Sunnis will never accept Shiite domination. And Kurds will never allow Arabs to rule them again. It's as simple as that. The only way I can imagine the current borders of Iraq remaining the same is by applying some sort of administrative solution. Otherwise, we must all brace ourselves for the end of the country. I personally do not think that the breakup of Iraq will lead to the end of the world. But those that want to fight for maintaining the current boundaries of the country need to engage with it in a different way. Global forces and key European allies are strategically placed to facilitate a debate within Iraq about the future of Iraq. What does decentralization look like? And forcefulness, that debate will never take place. Interested parties will need to overcome that fear of being labeled as interfering in the internal affairs of Iraq. They should foster that dialogue, facilitate an end state in Iraq that could prevent an end to the state of Iraq. The world must also stop fearing Kurdish independence aspirations. Kurdistan will become independent one day. Maybe not this year or the next, but it will happen. And I see it happening after an agreement with Baghdad, not with Turkey,
Iran, or the US, or anyone else for that matter. Military success on the battlefield and a political solution to Iraq's long-standing issues are vital, and so is better governance. Without good governance, any success gleaned on the battlefield, as well as the fledgling political solutions, will not hold. While the whole country, but especially Kurdistan, is in the midst of an unseen economic hardships, now is the perfect time for reform. The economically booming and prospering Kurdistan of 2010 is today reeling from multiple shocks that have hit us hard. First the hit was Baghdad cutting our budget in 2014. Then came the war with ISIS, followed by wave after wave of Iraqis fleeing ISIS and the conflict. These shocks were further compounded by the fall of global oil prices. Kurdistan is now home to nearly 2 million displaced people. That is almost a 30% increase in our population. Europe thinks it has a refugee problem. Imagine for one moment, wherever you may be from, an overnight increase of 30% of your population. So the combination of Baghdad cutting our budget and the fall of oil prices the following year, along with already our large and dysfunctional bureaucracy and the load of IDPs on our political and economic system, has left us in Kurdistan with enormous debt and fiscal challenges. In January this year, we had a monthly operating deficit of over 50%. My government has also moved to increase non-oil revenues by raising fees, penalties, water charges, and electricity tariffs for industrial consumers, as well as by petroleum product subsidies. The overall result has been an 80% drop in the consolidated fiscal deficit, measured on a cash basis from $6.5 billion in 2014 to an estimated $1.3 billion this year. Yet, still, we continue to struggle to pay monthly salaries on time, despite these. So in partnership with the World Bank, we have prepared a comprehensive roadmap for structural reform in the Kurdistan region. And within that framework, we are focused on priority areas that include the institutional modernization of our Ministry of Finance to equip the ministry to lead fiscal policy making and become a driver for reform. The program covers 5 reform streams: macro-fiscal reform, so as to establish a macro-fiscal framework to guide the formula in Kurdistan. On customs, on revenue collection. On tax, we will undertake a procedure from presumptive taxation to self-assessment in line with international standards. Control over public spending while improving management of government liabilities. It's a key step. A new chart of accounts compatible with international standards has been established. We've begun to register every single government wage earner in a biometric system. The registration process encompassing fingerprint scans, iris scans, and facial recognition software is now underway. After 3 weeks of actual operation, as of today, we have registered over 230,000 government wage earners. The result will be an identity management system that drives broader reform of government payroll and eventually human resources. Through this initiative, we will identify those who are unlawfully receiving more than one salary from the government, which we likely have many. We will also identify and eliminate ghost employees, of which we surely have many. Our electricity sector reform effort currently underway is aimed at achieving financial sustainability and improving the quality of service while greatly increasing private sector participation in distribution. To that end, our government is pursuing a 2-pronged strategy. The immediate goal is to cut costs and improve financial sustainability while developing a more medium-term reform plan in cooperation with the World Bank. But we recognize enhancing government transparency and citizen engagement are key and sustaining popular support for our programs. Government, international oil companies, and domestic company operations, including the local sales of crude and refined products. These reforms have the full support and direct engagement, managing continued inflows of displaced people, navigating our own internal divisions. We are firmly tackling our massive economic challenges and forging ahead to secure Kurdistan's political and economic viability. And part Kurdish ended our freedom, ended this conflict, and can continue along the path to prosperity and democracy.
We have proven to be resilient in the face of adversity, resolute in delivering on our plans and vision, and unrelenting on the battlefield of war. And with your support during these difficult times, we will overcome today's challenges and forge lasting partnerships for prosperity. Thank you very much for inviting me. I wish you success going forward. Really impressive. If I may say, I know more than one country in Europe that would need such an approach from our government in order to reform some of our own countries. So, chapeau. It is a pleasure now to give the floor to the President of the European Socialist Party, Mr. Sergei Stanishev. Thank you very much, Giacomo, dear friends, comrades, ladies and gentlemen. We were just talking with Giacomo how many countries in the European Union could implement such drastic and heavy reforms in their countries. Not too many, in my view. So we are going back also learning some experiences, to talk to each other, and also to listen. And I'm very happy to be here because our socialist movement from the very start of existence is internationalist. We care what is happening around the world, not only in our home. And today, in a globalized world, this paradigm is even more powerful and needed because we depend much more on each other than before, than 50 or 100 years ago. And this makes a difference. And it is a big paradox that in times of such interdependence, when distances shorten, time shrinks, and we are so interdependent, even in Europe, there are so many political forces who want to self-isolate their countries and themselves from the world around. This is naive, this is not working, and they are going to nationalism and populism in Europe. And we, in the European Union, are facing a serious problem everywhere, essentially in every country from this perspective. So, I would like to say very clearly, we are not here to teach and preach. We are here to listen, to talk, to discuss, to look for common solutions, how we progressives from the European Union and from the MENA region can help each other and do things together. And of course, the most important thing is not just to discuss and take common declarations and positions, but also to act politically. Because we are a movement not of reflection, we are a movement of action. This is what people, citizens, our voters are expecting from us. And I'm very happy that just 10 days ago, a big PS delegation led by me were in Edirne, in front of the prison where the leader of the HDP, Saladin Demirtas, is incarcerated. We were there to express our solidarity with him and all the MPs and the mayors from the HDP, our sister party, who are under such pressure, accused of their political beliefs, what they say, and clearly seeing and being concerned of Turkey moving toward a more and more authoritarian country, which is bad for Turkey, which is bad for the European Union. And I'm very happy that yesterday our wonderful Vice President Jen Royal and our PS Women President Zita Gurmai were here before our conference meeting women from the local parliament and also representatives of the civil society organizations, because we really work for women empowerment as a political family. And today we discuss three extremely difficult and extremely important topics which affect all of us. And I heard many new and useful and constructive ideas and proposals. And I believe that all of us coming from the European Union will deliver your message
from the region, from Kurdistan to our countries, to our governments, to the European institutions can do. And first of all, of course, from the point of view of fighting Daesh, this plague, it is important, vitally important, to crush them militarily. And I believe that this will happen. And I would like to pay tribute to the Peshmerga fighters who withstood in 2014, when it looked that nothing can stop ISIS, their pressure, and they stopped them, didn't let them expand further north. And this was extremely important. And now they, as well as the Iraqi security forces and the militias, they need even more training. They receive it, support from all kinds, in order to accomplish the military operations and to destroy them from a military point of view. I think this is essential. But it was clearly stated and said and shared that this is far from enough. If we don't address the root causes, the insecurity for the people, the power vacuum, the unfunctioning social and economic systems, of course there will be new grounds for radicalization, for terrorist attacks, and for young people being, charmed or cheated into going into the ranks of Daesh or any other radicalist or terrorist organizations. And also, you know that in Europe we're facing not the same problem, but we're facing a problem. Everyone is targeted today, every country, every city. And this is why we need a comprehensive global cooperation against terrorism. A different political culture of mutual respect, tolerance, teaching the young generation to these values. This is extremely important. And when we come to the second topic discussed today, the refugees, last year we were in Beirut, when Europe faced, for the first time in so many decades, this problem in a very sharp way, having hundreds of thousands of people taking a risk, crossing the Mediterranean, or going via Turkey, entering the European Union, being hostages to traffickers of people, risking their lives in order to go to Europe as Eden, as safe haven from all the insecurities of the war in Syria or the economic and social troubles they were facing. And then Europe started thinking, and from the very first moment, European socialists were addressing this issue in a comprehensive way, unlike the conservatives and the populist, extremist right-wingers in Europe. We're saying, yes, we need to show humanity and hospitality to people who come and knock at our door escaping from war for their lives. This is our humanitarian duty. But at the same time, of course, we need to address this problem in a much more serious and than before. But this is not enough. The scale matters. And we heard today very clearly that here in Iraqi Kurdistan and in other areas, in Jordan, in Turkey, in many other places where refugees are closer to their home, we Europeans have to support more financially in order to create them decent conditions for life, training for their kids, healthcare, so when the conflict, the war is over, they could return home and rebuild their life in their countries. And this is essential. And the third and very, very big challenge is about protecting democracy. Democracy is a very fragile thing. Many people believed also in Europe, in my part of Europe, Central and Eastern Europe, that once joining the European Union, then we have, the certificate for democracy forever. This is not the case. Democracy is a very fragile way of life in a society. It requires indeed nourishing, taking care of it. And the first thing, of course, is to create peace and to protect peace. And don't think that this cultural issue, which was mentioned today, is just an issue of the Middle East. Europe had this issue and still has it.
it is from Europe where 2 world wars in the 20th century started. And it was a hard lesson to learn that it's better to live in mutual respect, cooperation between nations, to look for common interests than to fight wars with unmeasurable suffering for the people, millions and millions of dead, destruction of our economies, and complete destruction of social fabric. So we are still learning in Europe, and we hope that we can be helpful also to you, because we need a proactive strategy from the European Union. European socialists have always underlined, if we don't promote democracy, human rights, protection of minorities, mutual respect in the region around Europe through our soft measures and through our policies, then we shall import instability, insecurity for us and our citizens. And now, really, we need to be much more proactive and have a comprehensive approach in creating conditions for lasting peace. Once, when Daesh is rooted militarily, and you're absolutely right to say that we need a strategy now, so it could fill the vacuum and not leave a gap for reconstructing similar phenomenon and movements. And this is what Europe has to be active. And I would like to pay tribute to the Kurdistan regional government for the policies which have been conducted recently and for the lessons you have learned to live together and to work together, because we all know there were times when politically the differences were so sharp that the price was very high for the citizens of your region, for the Kurds in your region. And I'm glad to see the different political forces, PUK, KDP, Goran, talking to each other and working together. Because after all, you cannot fight against Daesh being in quarrel among yourself. You cannot talk to the government of Iraq in Baghdad if you are disunited. And this is a lesson also we all have to learn. So today we had, I think, a very fruitful, very productive conference. Thank you to all the moderators, to all the contributors to the debate, to the questions from the plenary. And tomorrow we shall be on the ground. We shall go to Arbat refugee camp to see the people who suffer and what are their life conditions, to bring this message to our countries and societies. And we shall go and see the courageous Peshmerga warriors and fighters. Thank you very much for all the organization, to the PUK. Thanks to all of you. And this is not our last meeting. The Party of European Socialists is having a coherent, constant commitment for the region, to all the progressive forces in the region. The fight of each party matters to us. We are ready to support you. We shall be active politically. Share your ideas. Together, we can change the region and the world for better. Thank you very much.
Could all the women please come up to the stage? All the women, please. تکایە کەناڵەکانی ڕاگەاندن بمێننەوە لێرە کاک سعدی پیدا بە ناوی یەکێتیەوە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ساز دەکات. Samir.